చిన్న సూచన అండి, అందరూ మొబైల్ ఫోన్స్ మ్యూట్ చేసుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. May I request you to mute your cell phones, please. And also we have the book stall outside. The book we are going to launch this evening are up for sale there today at a discounted price at 450 rupees only. You can buy them and then get them signed by the author. Thank you. Andariki namaskaram. My name is Chandrasekhar, Joint Secretary Pragna Bharati. I welcome you all to this evening's wonderful program where we are going to launch the book Unbaptized, written by Esther Tanraj. Before that, I would like to introduce this young man, Vivek Ramapandi. Please promote him. Born and brought up in America. He has read this book already and he has reviewed it as well. And also, he has done extensive research on this topic, especially in Andhra Pradesh. That was part of his thesis as well. So he has got a lot of acquaintance with this burning topic. So he's the right person to walk us through this evening's program. So I introduce him, Vinay Ramapandi. So I request him to walk us through this evening's program. Vivek. అందరికీ నమస్కారం, సభకి నమస్కారం. ముందుగా ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడానికి గౌరవనీయులు శ్రీ త్రిపురనేని హనుమాన్ చౌదరి గారు, అధ్యక్షులు ప్రజ్ఞా భారతి, మరియు శ్రీమతి కామాక్షి ధనరాజ్ గారు, మారేడు మోహన్ గారు, మారేడు గిరిధర్ గారు, మరియు ప్రజ్ఞా భారతి ప్రెసిడెంట్ శ్రీ వి శ్రీనివాస్ గారు, వీరినందరినీ కూడా దీప ప్రజ్వలన చేయాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. తదనంతరం వేదికని అలంకరించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఒక్క సైడ్ నుంచి ప్లేసింగ్ మేడం ఇచ్చే సైడ్ వాళ్ళకి ఇచ్చే సైడ్ సార్ దగ్గర కళ్యాణం ఆరోగ్యం కళ్యాణం ఆరోగ్యం శత్రుబుద్ధి వినాశాయ దీపజ్యోతి నమోస్తుతే దీపజ్యోతి నమోస్తుతే శుభం కురుత్వం కళ్యాణం ఆరోగ్యం ధనసంపద దీపజ్యోతి పరబ్రహ్మ దీపజ్యోతి జనార్దనః దీపో హరతు మే పాపం సంధ్యాదీపం నమోస్తుతే దీపో హరతు మే పాపం సంధ్యాదీపం నమోస్తుతే శుభం కురుత్వం కళ్యాణం ఆరోగ్యం Yes. Sir. Okay. Yes. Is ready? Is this ready? Okay. No problem. Study.
వస్తుంది కదా. Our heartfelt we owe a lot to you. Do you have your card or something? Because you give your number because you want to invite you or something for a program. So, because Subrejosna Puyati Dayamiti Pulla Kusumita Sumadala Shobhini Subhasini Sumadura Bhashini Sudadamara Mataram Vande Mataram Koti Koti Kantha Kala Nidara Karale Koti Koti Bhujai Dhruta Kara Karavale Abharati Rumaya Bale Bahubaladharini Namami Dharini Vibhudalavarini Mataram Vande Mataram Tumi Vidya Tumi Dharma Tumi Hrudi Tumi Marma Vamni Pranaha Sharire Bahute Tumi Ma Shakti Hrudaye Tumi Ma Bhakti Tomaroi Pratima Ghati Mandire Mandire Vande Mataram Gangi Durga Dasha Praharanadharini Kamalam Kamaladala Viharini Vadi Vidyanayini Namami Tvam Namami Kamalam Amalam Atulam Sujalam Supalam Mataram Vande Mataram Shyamalam Saranam Sushmitam Bhushitam Dharanim Varmanim Mataram Vande Mataram Vande Mataram Vande Mataram Bharat Mata Ki మరొకసారి హలో మరొకసారి సభలో ఉన్న ప్రేక్షకులందరినీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నమస్కరిస్తున్నాను. అదేవిధంగా వేదికను అలంకరించినటువంటి గౌరవనీయులు త్రిపురమైన హనుమాన్ చౌదరి గారిని మరియు ఇతర అందరినీ కూడా హృదయపూర్వక స్వాగతిస్తున్నాను, నమస్కరిస్తున్నాను. ఈరోజు మనం అందరం కూడా శ్రీమతి కామాక్షి ధనరాజ్ గారి యొక్క కొత్త పుస్తకాన్ని అన్బాప్టైజ్డ్ హౌ ఐ లెఫ్ట్ క్రిస్టియానిటీ అండ్ రిటర్న్ టు మై రూట్స్ అనే పుస్తకం యొక్క భాగ్యనగరంలో ఆవిష్కరణ కోసం మనం అందరం ఇక్కడికి ఆసీనులయ్యాము. ఈ కార్యక్రమాన్ని ముందుగా మనం ప్రారంభించుకోవడానికి
ప్రజ్ఞా భారతి అధ్యక్షులు గౌరవనీయులు త్రిపురనేని హనుమాన్ చౌదరి గారిని కొన్ని వాక్యాలని తో మనల్ని ఉద్దేశించమని కోరుతున్నాను. దానికి ముందు లఘు పరిచయం. త్రిపురనేని హనుమాన్ చౌదరి గారి యొక్క లఘు పరిచయం. ఆయన త్రిపురనేని హనుమాన్ చౌదరి గారు ప్రజ్ఞా భారతి చైర్మన్. ఆయన పద్మశ్రీ పురస్కారాన్ని భారత ప్రభుత్వం నుండి పొందారు. ఆయన ఇంటలెక్చువల్ క్షత్రియ అని ఆయన్ని మనం వర్ణించవచ్చు. ఆయన టెరిటోరియల్ ఆర్మీలో కూడా పాల్గొన్నారు మరియు బిఎస్ఎన్ఎల్ విదేశ్ సంచార్ నిగమ్ లిమిటెడ్ యొక్క ఫౌండింగ్ చైర్మన్ గా కూడా విధులు నిర్వహించారు. ఆయన టెలికమ్యూనికేషన్స్ బిఎస్ఎన్ఎల్ రంగంలో కూడా విప్లవాత్మకమైన కార్యాచరణని ఆయన చేపట్టారు, ఆలోచనని ప్రవేశపెట్టారు. ఆయన ఏపీ ప్రభుత్వానికి కూడా ఐటీ సలహాదారుగా పనిచేయడం జరిగింది. గౌరవనీయులు త్రిపురనేని హనుమాన్ చౌదరి గారిని దయచేసి మమ్మల్ని ఉద్దేశించి కొన్ని వాక్యాలని చెప్పవలసిందిగా సత్యంగా కోరుతున్నాము. नमस्कार. आपका बोलिए नमस्कार. Not good evening and good morning and good afternoon, but always namaskar because that is representative of the character of the heritage of Bharat. Jai Shri Ram. 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 Now, Shri Rama is Dharma personified. Dharma itself personified in the form of Sri Rama. That is why Sri Rama's name should be invoked by every Bharatiya from any platform he is speaking. Friends, few days ago, 4 days ago, what was in India? Constitution Day. I addressed a law college, postgraduate law college students in the presence of the Justice of the High Court of Telangana. I said, almost all fundamental rights are being worked to the disadvantage of Hindus. For example, one of the fundamental rights for every Indian is to profess, practice, and propagate. Hindus do not propagate. It's only Muslims and Christians who denunciate one another, and both of them together, Hindus, they propagate. When this class was being debated, every member of the Constituent Assembly, excepting Father Jerome D'Souza and Jawaharlal Nehru, opposed. Everyone opposed, excepting Father Jerome D'Souza, he was my principal of Loyola College. I studied there. He was a very great man. But he said, a Christian cannot exist, he cannot progress unless he propagates. So it should be given. But all members opposed, however, Jawaharlal Nehru prevailed, and that was there. This conversion business has been going on, especially in India. Just before independence, the Christian missionaries from America came to interview Mahatma Gandhi, and they put a question to him, saying, if India becomes free, will you allow the Christian missionaries to continue their activity? He said, certainly not. I will not allow them. They can be there in India only if they do charity work, but not any propagation. No, we have to do this also. We are serving the poor. Are there no poor in America? Why don't you serve them? Why are you coming here? It is only with the ill intention of converting people. And then there was a lot of debate. He said, yes, when India becomes independent, I will certainly expel all of you unless you confine yourself to pure charity work. But again, their savior was Jawaharlal Nehru, so Jawaharlal Nehru prevailed, and that's how they are continuing their peace. And this with one glaring fraud that is happening in the Telugu states. In 1971 census, according to that one, the Christian population in the two Telugu states was 4.7%.
very highest. Today, it is 1.3%. It is a fraud. It is a fraud. There is what is called Operation Joshua. You have heard of that? Joshua project. According to the Joshua project, a church is to be planted. A church is to be planted at every cycling distance. That means every 10 kilometers. When once it is achieved, a church must be planted within walking distance. That means within 5 kilometers. And the third and final stage, it must be planted within hearing distance. In my village, Angaluru, Krishna district, there was no church about 10 years ago. Now there are 30 churches of different denominations. In the whole of Andhra, this Joshua project has been completed. There is one more project, I forget the name, that is all the artisans must be first converted so that no artisan is available to construct any temple. What is it called? Yes. There is one more project to convert all the movement in Varanasi and all the gods. So this is the type of meditation activity that is going on. Unfortunately, nobody is preventing. Everybody is wanting only vote, therefore. I will finish this with one very daring discrimination against Hindus in Andhra Pradesh and Telangana, so in the whole of India. Now, people are said that the cost of the government of India, that means the taxes that you and I pay, from that, tens of thousands of people are sent on Hajj at government cost. 150,000 pilgrims should be sent by government at government cost. Not only that, Christians are also being sent to Jerusalem. In Andhra Pradesh and in some other states, Telangana also, Christians are also being sent. So Muslims are also sent. But if you want to go to Tirupati, you have to pay a tax. If you have to go anywhere into a temple, all the temples are under government management, discrimination against Hindus. What is status? We are Hindus. So friends, she has come here to tell us why she has come back to her roots. Why she has come back to her roots. Now, that is only the educated, discriminating and discovering people can only do that one. So the greatest peril today in India is the conversions that are going on. And the greatest fraud, as I said, occurs in the census. Those who are converted to Christianity are advised to say, yes, see, don't say anything. Therefore they can get the reservation. This is the greatest fraud. Every MLA, every MP, every time elections are there, I write a letter to him, are you really a Christian? Are you a SC? Hindu SC? None of them will reply. So this is a fraud that is going on in daylight in India. I don't know how and when we will be able to resist this and correct this. Finally, our Prime Minister Barbar again and again saying that we will be Vikasit Bharat by 2047. Whether we will be Vikasit or Vinashit Bharat, that is what we have to decide. We will be Vinashit Bharat if conversions take place and if the Islam should rule India first through their riding horses like West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, some other states. And finally, they themselves will take over. Today I heard on the TV one friend, Mullah Imam saying, it is a fundamental right to wage jihad. The TV is saying, it is our fundamental right. We are ordained by our religion to wage jihad. Now it is in the open. So by all means, once there was love jihad, now there is Urdu jihad. There is what is Urdu jihad, this is the final thing that I will tell. There is what is called Maulana Azad National Urdu University located in Hyderabad.
He has got campuses in almost all the states. There is a Telugu University, which has no campus, not even in Karnataka, where 10-15% of the people are Telugu, now even in Odisha, nowhere else. No other language university is allowed to have campuses outside where it is located. But why Urdu? Long ago, Urdu has said, now there people are trying to make Urdu the language and the vehicle of Islamization of this country. Thanks. It is very, very wonderful that this young lady has gone to Christianity and by discovering what it is, she has come back to her roots. I hope that every one who has been converted fraudulently, one including my own house, I am not able to recover. I am not able to recover that. So they will also indulge in introspection and come back to their roots. Namaskar. We are, of course, grateful to Hanuman Chaudhary for welcoming us with his inspiring remarks at the outset. To give a brief overview of how tonight's program will unfold, we will first have Esther speak about her book, some of the key Hello. Thank you very much, Hanuman Chaudhary garu, for your inspiring and enlightening remarks to set the tone for this evening. We will now proceed with the program, wherein Srimati Kamakshi Dhanraj garu will give a brief speech talking about her book and some of the key themes outlined in that book. Following that, we will have the book launch of Unbaptized, and then we will have brief addresses by the other speakers, Marayudu Mohan garu and Namadi Giridhar garu, which will then be followed by panel discussion and question and answer. So this is the brief outline of tonight's program for all of your kind information. I would now like to invite Srimati Kamakshi Dhanraj garu to speak to us. That's what we have all come for, to hear Kamakshi garu's own commentary about her very inspiring volume, which I had the opportunity to read and review. To introduce Kamakshi garu very briefly, although she needs no introduction, of course, she is currently the Director of Advancement at Hindu University of America. She completed a Master of Christian Studies degree, specializing in apologetics from Luther Rice University in Georgia, USA. And she is, of course, the author of her debut book and memoir, Unbaptized. Kamakshi garu, please your remarks. జీ ఒకవేళ ఈ హాల్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ తెలుగు వస్తే తెలుగులో మాట్లాడమనండి. హాల్లో ఎవరికైనా అభ్యంతరం ఉన్నారా? అయితే ఓకే. Effects of colonization. Thank you so much for your introduction, Vivek. Vivek actually read my book, and I actually want to start with appreciating Vivek, because Vivek is the American Hindu that every Hindu parent aspires for. And why I want to begin with that particular aspect is, it talks about Hindu parenting. Hindu parenting is such an important aspect today. We don't hear much about Christian parenting. We don't hear about Muslim parenting. We are hearing about Hindu parenting a lot. There are so many courses online for Hindu parenting. Did anybody stop to think why that is so? That is because I feel we have, as parents, failed to pass on the wisdom that our ancestors handed to us with trust. We failed to pass it on to our children. So Vivek is a
fantastic example of Hindu parenting, and the American Hindu born and raised in India, and his language skills are just amazing. I was pleasantly surprised when he first introduced himself in Telugu, thinking that he must be from here, from the Telugu states, and suddenly when he switched to English, that's when it caught my attention, and I asked him, and that's when he said he was born and raised in India. So I would like to really applaud for parenting and his own journey. So with that, there was a very long moment in my life when I truly believed that my ancestors were burning in hell. And it is exactly that fear which drew me further into Christianity and then to the seminary. Seminary is a place where Christian studies are taught, Christian theology and Christian studies are taught. Now it is the very fear that keeps all the Christians, especially in India. So when I say Christians, I will only talk from the context of Indian Christians, from the context of Hindus that have converted to Christianity, because I don't care about any other Christians in the world. I just honestly, truly care only about the Hindus that have converted to Christianity. So every Christian holds on to their Christianness only because of this fear, and the church has understood how to weaponize this fear. And it is this fear that was instilled in me that made me believe that my ancestors were burning in hell, and I had this burden on me to save them, which is why I went to a seminary to get a Master of Divinity in Apologetics. Now, apologetics is a branch of study that is the defense of Christianity against the criticism that Christianity faces. So, why did I go to the seminary? Because I believe that I don't have the firm grounding of fundamentals of Christianity, because I came into Christianity when I was about 12 or 13 years of age. I can't say I came into Christianity at that time, but I was exposed, my family was exposed to Christianity when I was about 12 or 13 years of age. And at 12, a Christian child would have finished the Sunday school age. And I thought, I don't understand Bible in the way I should understand it, therefore I have to go to the seminary, because I also have the burden of saving my ancestors. I have the burden of saving Bharat from eternally perishing in hell. I had to save Bharat from idol worshipping. Therefore, I had to go to the seminary, get education in Christian theology, come back to India, become a pastor and plant churches in India. Just now, Hanuman Chaudhary was talking about planting churches. I'll come to that in a minute. But this was a burden I had on me. Now, how did this burden come on to me? You've heard the term brainwash, right? Brainwashing. We take that term very lightly. We have normalized the word brainwashing. But the impact of brainwash is what we see today, every step of our way. I mean, we don't see it in the Hindu community, but we see it in the both Islam and Christian community. It is that very brainwashing that made 19 men fly a plane into the Twin Towers. It is that brainwashing that makes a Christian sibling walk away from a loved one that he has been raised with. It is that brainwashing that made the white man annihilate so many indigenous cultures. So the impact of brainwashing, I have talked about this at great length in my book, the impact of brainwashing and what it can actually do to the human mind. So
So it is this very brainwashing that took me to the seminary, and fortunately, seminary helped me understand my faith from an academic perspective. And before I went to the seminary, I was a practicing Christian for 25 years. When I say practicing Christian, not every Christian, a Christian is not a Christian just by virtue of being born in a Christian home. A Christian is by birth a Christian, could be a practicing Christian. So when I say a practicing Christian, I was a fundamental fanatic Christian for 25 years, wanting to convert everybody that I came across, because I truly believed that they are going to hell and they will burn in hell forever. So that burden was on me. And in the 25 years, when I first got exposed to Christianity, I was 12, like I said, and I was told that if I become a Christian, I will have the power to heal people when I touch them. I will have the power to make things happen when I pray. Now my age was 13 when I was told this. I am the best example of how vulnerable and needy individuals are manipulated by the Christian church. The need for, let's say, the allurement that by embracing Christianity one can get rid of their financial distress, one can set right their relationship distress. So I will say it on record, on camera, that there is not a single conversion in India. I repeat, 100% of conversions in India happen with allurement. People don't become Christians just because of theology. In fact, theology has no role to play. Doctrines have no role to play. A poor man who is hungry doesn't care whether Jesus exists. A person in a relationship disaster or an addiction doesn't care whether the Bible was written by a true God or not. All a needy person cares about is how to get rid of that situation that he or she is faced with. And guess who comes to their rescue? An evangelist. This evangelist could be a career evangelist. This evangelist could be your colleague, your classmate, your neighbor, or somebody who's waiting with you at the doctor's clinic also. They leave no stone unturned to convert a vulnerable Hindu. So I want to briefly walk you through the exact situation which led my parents into Christianity. So we were living in Bhubaneswar. I think I've told this a lot of times on different platforms, but I would just like to repeat this for setting the tone for what I'm about to say next. We were living in Bhubaneswar at that time, and my father was a very learned man, educated man, and well-traveled. He was a Gayatri Upasak. My mother used to do vratams, and she used to fast almost every day of the week to different deities, Hindu Devi Devatas. And ours was a large family, and my childhood was very happy. No problems at all. There was a joy of living in a large family, the Hindu United family. And everything was great, going great, when suddenly my parents got thrown off balance in their life. And it's not like they did not go through problems. It's a large family, fairly middle class family. And it's not like they did not go through problems. And I'm not saying that every Hindu who goes through problems gets converted to Christianity and it should be justified. That's not what I'm saying. But the difference between the other times when they fell on bad times and the time, this particular time, was there was a Christian in our neighborhood.
And Christians have a knack of smelling when a Hindu family is going through distress. They are trained to smell. That is why I call them a pack of wolves. They know when the flesh is raw. They know when the Hindu in their neighborhood or among their colleagues or in their class is going through, when they'll know when the crack is open, when the injury is open, when the flesh is exposed. So this wolf in our neighborhood who smell that the flesh was raw in our home, there was an injury, he just pounced upon my family, and from there, just to cut the long story short, he continued to talk to us about how great his God was and how our gods failed my parents because suddenly there was this problem and our gods did not stand by our side, and therefore we have to abandon them. This is the same rehearsed drama that they do, right? So we are all aware of it by now. So my parents were living all by themselves in Bhubaneswar. I want to pause here a little bit and dwell on the idea that how is it that the church comes to the rescue of a suffering Hindu before we do? A lot of times we use the word rise back convert. I have a great problem with that term. The reason I have a problem with that is, if a devout Hindu can be drawn into Christianity with just a rice bag, why can't the same rice bag be given to him and stop from becoming a Christian? We never ask this question. Why we don't ask this question is because then the burden of standing up for Hindus falls back on us. So what is the best thing to do? Just shut it, pretend as if the problem doesn't exist, and keep blaming the church machinery for being strong. See, I'm reminded of a saying that I came across when I was very, very young. It goes something like this. If a wound could speak, what language would it use? What justice would it seek? Would it blame the oppressor for being strong, or would it blame the victim for being weak? Now, do we blame the church machinery for being strong and organized and united and well-funded? Or do we blame ourselves for being complacent and asleep and not bothered and selfish? Now, I will leave with this question. I think this is a very nuanced question, and it requires several communities across the Hindu populations to dwell upon and come up with a solution. And when we come up with this solution, that would be the beginning of the end of war against Christian conversions in our country. So, today we look at this well-oiled machinery called Christianity. And we think that Christianity is just a conversion of one religion to another. We think it is a replacement of one deity of, say, Sri Krishna or Shivaji, and with Jesus. Christianity is not about religion. Christianity is not a religion, in fact. It's not a faith. It is a political movement, just like Islam. It is a political movement which started in 4th century Rome. And of course, I won't go into detail. Again, I have discussed this also with great detail in my book, The Origins of Christianity, and why and how it became what it became today, the hydra that it has become into. Now, Christianity is many things, but primarily what I would like to talk about is two things from the context of conversions in India. Christianity demands exclusivism.
Christianity doesn't coexist. It does not like to coexist. It wants all or nothing. And the nothing never happens. It wants all. Which is why indigenous cultures have been annihilated by Christianity. Because for Christianity to exist, not only should it propagate like Hanuman Chaudhary just said, it has to annihilate the existing cultures. Otherwise it cannot survive. So Christianity demands exclusivism. Just mine and not yours. Now Christianity, number two, Christianity divides people into binaries, them and us, saved and damned, hell-bound, heaven-bound. So in Christianity's mind, only two categories of people are there. They other them. There is a word called othering them. So Christianity others everybody that is not them. Christianity others everybody that does not, that sees truth differently from how they look at it. Now this exclusivism has led to what has happened today in our world. It has led to imperialism, exclusivism to imperialism. Imperialism led to something called the doctrine of discovery. Anybody heard doctrine of discovery? Very few, right? Doctrine of discovery is papal. I mean papal in the sense Pope. From the Pope's office, anything from the Pope's office is called papal. It's an order from the Pope's office saying that every land that is not occupied by the Christian automatically belongs to the Christian, and therefore Christians have a right to go and lay claim on that land. Just like what? This sounds very familiar, right? This is familiar to what? Work. Where did those people learn from? I would say from the Christians. So they have said that, the Pope has said that. I mean, how did this come about? So in 16th century, all the monarchs, European monarchs, kings went to the Pope and they said, look, Pope, this entire world is given to us by our God, to us. How can non-Christians exist on these lands? Don't you think we should go and lay claim on them? Don't you think we should go and invade them? Then the Pope said, yes, you should. And then he writes a decree, he issues it and he says, go and invade. That is the beginning of colonialism. That is how on that decree they went into the Americas and invaded them and annihilated every indigenous culture on those lands. The Mayans, the Aztecs, the Incas, all of them. Now, doctrine of discovery led to slavery. Now, where did all this come from? Did the Pope create it by himself in the 15th century, 14th, 15th or 16th century? No, this is, I will root this back to the Bible. It is embedded in the Bible. This is biblical theology. When did this happen? So after, according to the Christian creation story, the biblical God, Yahweh, creates the world for 6 days, and on the 7th day he rests. He is so tired creating this world that he has to rest on the 7th day. So after he creates man, he tells man, look, Adam and Eve, I have created this whole world for you. This is for your use, your abuse, your whatever you want to do, go ahead and do it. These animals are for you to kill, abuse, eat, however, domesticate, however you want to use them. These plants and this flora, fauna, everything pretty much in this on this land is yours to dominate, invade, use, abuse. That's exactly what the cultures that are rooted on Christian theology did to our world.
They invaded lands, they annihilated humans on those lands, and they exploited the environment. Today, they look at countries like India, the West, which boasts of being shaped on Christian values, looks at India and says that we have polluted the environment. But if you actually look at it, just go back into history, you can Google or ChatGPT, our favorite friend these days, right? Just ask ChatGPT and find out who is it that is actually exploiting the environment. And by the way, you can coax ChatGPT to tell you what you want to hear. So go ahead and do your research and you can come up with these answers. Now, going back to the dominion theology. So the idea of dominating everything that Christians are not occupying comes from the Bible, and this is called the dominion theology, which gave rise to imperialism, which gave rise to the doctrine of discovery, which gave rise to slavery. And if you look at slavery and doctrine of discovery, it's not history, it is still going on. Just in 1853, United States Supreme Court has upheld that the doctrine of discovery exists to this day. Upheld doctrine of discovery in the case of Native Americans. So Native Americans' land does not belong to them. That's exactly what they are doing to India also. So, number one, I'm still on number one. So, exclusivism gave rise to imperialism, doctrine of discovery, slavery, and to this day it exists. The second thing Christianity gave rise to is non-existence of anybody in any other cultures, which means geo takeover of lands that are existing today. I mean, that is the doctrine of discovery. But to this day, if you look at what is happening, what are conversions about? Hanuman Chaudhary was talking about planting a church in one every kilometer, while their research says, their statistics say that it's only 2.5%, 2.4% of Christianity today. If Christians are only 2.4%, why are they building so many churches? Why do you think they are building so many churches? It's just a way of saying that we own this land. It is the geopolitical takeover of all other cultures, all other populations. So they do not want anybody else to exist. The third thing that Christianity is trying to take over from India is the value system. The Sanatan Vedic value system that we so carefully safeguarded, trying to safeguard up until now, that is what it is taking over. Look at American culture today, look at the Western culture today. For all the claims that they make about being built on Christian values, biblical values, there is no family system in America anymore. And that is what they want to take away from us. So it's not just the stealing of land, it is not just the annihilation of human beings, cultures. It is, even in the 21st century, they are still playing by the same rule book that they created some 1500, 1700 years ago, and they are still interfering in our family system. Today you see, I was just talking to my domestic help, and of course she's a Christian, and the manner in which she became a Christian is very sad. It's very sad. So the church interfered at some point in her family when she was a young girl and created a rift between the husband and wife. And that is how the father started abusing the mother, because the mother started going to church. The father did not want, so he became an alcoholic. And this girl was raised
looking at that atmosphere, at that environment, and she started hating the Hindu father and showed sympathy for the Christian mother. So Christianity has not shied away from saying that it divides families. Again, I will root this back to the Bible. It is not the pastors that are creating it. Christianity in Jesus himself is said here. No, on the other hand, division. Yes. It is So, family of Kenyan. yes, so in the Gospels, Jesus is said to have said that something is ascribed to him. We don't know whether he said that or not. He is said to have said that, don't think I have come to bring peace. I have come to create divide. On the other hand, Yeah, on the contrary, I have come to divide. Pit father against son, husband against wife. So it's very clear, they're very clear about it. How many of you knew that there is something like this in the Bible? You're reading your Bible well these days. Huh? Mark, the Gospel of Mark. So, yeah, Christianity is dangerous to the Indian society. Now, I want to dwell a little bit about what is it exactly that repelled me from Christianity. So I went to the seminary and with the intention of becoming a pastor. In the very first semester itself, I took a course called Introduction to the Old Testament. I used to love Old Testament. I still like Old Testament very much. And I read my Bible every day, by the way. So the Old Testament I used to like for only one reason. Now, Old Testament is the story of the beginning of mankind. That's what the Bible claims, that's what Christianity claims. And there is a mention of so many races, some dozens of races in the Old Testament. The Phoenicians, the Philistines, the Akkadians, the Sumerians, Hittites. There are so many races mentioned in there. Now, even as a Christian, I had no doubt that India, the Indic civilization is a very ancient civilization. In fact, the ancient most civilization. I had no doubt in believing that, even though I was told otherwise. And I also believe that the Indic civilization has contributed immensely to the world. These two things I had always believed, even as a fanatic Christian. So I started looking for the mention of the Indian race in the list of those races that the Bible mentioned. I did not find it. There was no mention of it. Then I concluded that probably one of these two things might have happened, which is why India is not mentioned. One, God hated India so much that he didn't think it was worth mentioning in the Old Testament. Because we were an idol-worshipping nation, right? And God did not the biblical God did not like idol-worshipping. Two, I thought maybe I am unable to interpret. India is somewhere there in the biblical language, and I am unable to interpret the word, and which is why I have to go to the seminary. So this is one of the reasons why I went to the seminary. I wanted to get good grounding in Christian fundamentals, and I went to the seminary, and that was the very first course that I took. Now, as soon as I started reading the textbook, which is called the Survey of the Old Testament Introduction, I found that the theologian who wrote the book, his name is Gleason Archer, very, very famous apologist in America. He writes in that textbook that the Bible contains errors, inconsistencies, and not absurdities, errors and inconsistencies and contradictions. This is what the textbook says. And then he is supposed to defend why that is so. But my attention did not go to what the defense was. My attention, my focus just stopped there. I could not go
beyond that, because I was told that the Bible is the infallible, inerrant word of God. Now, how can God produce errors? If he produced errors, how can he be God? So that was the trigger point for my doubt started then. 25 years, I have never even, not once did I doubt that the Bible could have errors. You see the power of brainwashing? And for the first time when I started scrutinizing my faith from the academic perspective, that's when the doubt started. Now, why did I start doubt? Because in the theological studies, for the first time in 25 years, I was told, at least not directly, but indirectly, that it was okay to question. Until then, I never thought questioning was okay. There is no questioning in Christianity. You cannot question, because if you question, that is the temptation of Satan. I'm reminded of an anecdote about my daughter. She was about 7 years old when she came from Sunday school one day, and she asked me, apparently in the Sunday school, her teacher told her the creation story where Adam and Eve were created in the Garden of Eden, and a talking serpent, a snake, comes and talks to Eve, convincing her to eat the fruit. Anybody heard about this story? Okay, great. So then she comes home and asks me, my teacher told that Adam and Eve were cursed, but she didn't tell anything about the dying of the serpent. So the serpent did not die. Does it mean, and she also said that all this happened some 6,000 years ago. Does it mean that there is a talking snake still existing on this earth? And 6,000 years ago, snakes used to talk. Why did they stop talking now? At what point did they stop talking now? So she was asking all these questions, and can you guess how I answered her? I said, shh, you can't ask such questions. You should just never ask those questions. And I shushed her. I didn't allow that question to take shape in her mind, because questioning is Satan's temptation. Right. But when I went to the seminary, it was all about questioning, raising a question and then answering them. So for the first time in 25 years in my adult life, I realized that it was okay to question your faith. And when I started questioning, the questions did not stop to this day. It's been more than 11 years. So then from Old Testament, the next course that I took in the seminary was about the Bible. I discarded the Bible, it's not the word of God. Then came the nature of God himself, that is Yahweh, the God of the Old Testament. Then when I looked closely into his nature, he was worse than a monster. But for lack of a better word, I'm just saying monster, I'm trying to be very polite here. So he is no less than a monster. I'll tell you why. Do I have time? Okay. So I will tell a small story, okay, and then I would want you to decide if God is a monster. This is especially to the Christian friend that is sitting at the back. So imagine a home, okay, a beautiful fort like palace-like home, and in the home lives a mother, 2-year-old, and a nanny. And that beautiful home has a grand kitchen with an island in the center. A very beautiful island, big island. Now the mother places a beautiful candy jar on the platform, and she calls the 2-year-old into the kitchen, and she says, look, you can eat anything in this kitchen except that candy from that candy jar. And she leaves it on the platform for the next few days. Now this boy, who never paid any attention to that candy jar until his mother pointed out, keeps going back into the kitchen and looking at it longingly. He wants to eat that candy now. Now the nanny observes that this boy is coming back into the kitchen and he is looking at the candy.
and she asks him, "Do you want to try?" He says yes. Now the mother also told the 2-year-old that if you eat, you're not supposed to eat, but if you eat, you will be kicked out of this house. 2-year-old. So the nanny says, "Try it." But he is terrified because his mother shouted. He doesn't understand what kicking out is. He has no idea what kicking out means. He has no example of it, precedence to it. But he is terrified because his mother shouted something and she looked angry and she means something harsh. So he hesitates. But the nanny convinces the little boy to have a candy, and finally he gives in to his temptation and eats it. As soon as he puts the candy in his mouth, the mother jumps out of her hiding place and he says, "I told you not to eat this, but you ate it. Now get out of my house." I pause here. How would you label the mother? Sadistic. That's it? Sadistic. That's what I'm saying. Is that it? She has to be a monster, right? She's not human. This is exactly what the so-called God of the Old Testament did to Adam and Eve. They had no precedence of death, yet God says you will die when you eat that fruit. The second question is, if He didn't want newborn Adam and Eve to eat of that fruit, why did He even place it in the Garden of Eden? It had no room, no place in the creation, right? He put it there. Just like this mother who wanted the boy to make this mistake. And the boy did not pay attention to the candy jar until the mother pointed out, just like Adam and Eve did not pay attention to that tree until God pointed it out. Third illogical logical question and absurdity of this whole creation story is, why did He allow the Satan, who He created, the serpent, not Satan at that point, the serpent, who He created, to come and tempt Adam and Eve, knowing that the consequence would be killing them, maybe putting them to death? The fourth thing, and this is my favorite, it is the serpent who told nature's first truth, and it is God who told nature's first lie. Because He said you will be put to death, but they didn't die. Adam and Eve did not die. So God went back on His own word, and the serpent said, "God is not going to kill you. Are you kidding me? Just go ahead and eat." So he was saying the truth. But who is the liar? Who does Christianity say is the liar? Satan, serpent. So there are so many absurdities, and these absurdities jumped out at me when I started questioning. But I will give a little, if you actually look at the material side, set aside the material side of things, the manner in which I took courses in the seminary, the order in which I took the courses, the nature of those courses, all of them helped me in peeling out my faith layer by layer. Now I attribute this to my Purva Janma Sukrutam. See, without that I would not have been here. For a very long time after I quit Christianity, I used to wonder, I used to feel very bad. I wasted 25 years, precious years. If I had engaged myself in the study of Shastras, I would have been sitting here today giving pravachan. So I felt very bad for wasting those 25 years. But then when I started looking at how my work, my public work started shaping up and what value I was bringing to this whole Indic dialogue and the reclamation of civilizational identity, that's what I call the civilizational battle that we are in, and the contribution that I am able to make, the squirrel contribution that I am able to make, then I understood that I had to go through that 25 years of grind to be able to sit
at a table like this and say with authority that Christianity is nothing but bullshit. And how there is a need to combat conversions today. The erosion, cultural erosion that is happening to the Indic civilization. I don't know how many of you sitting here even have an idea of what is going on the ground. I know a lot of you are working on the ground here, and thank you so much for that service that you are doing. But the demographic change is very, very concerning. It's very concerning. We are celebrating Ghar Wapasis of thousands here and there, but by the time we do one ritual of say 1,000 Ghar Wapasis, they are converting 1,000 villages. That is how much we are losing. And add to this the wokeism that our Hindu kids are going this jet. So coming back to So coming back to my experience in the seminary. So my course took me to the New Testament. New Testament, from the very beginning, somehow I felt it was very, very superficial. Something like compilation of many books. It always seemed to me like compilation of many books, even when I was a Christian. But again, I blamed myself, thinking that, I don't have correct fundamental rooting in Christianity, that's why I'm not able to interpret it correctly. So when I started taking the courses in New Testament, that is when, by now I had already discarded the Bible, I had discarded the God of the Old Testament, that is Yahweh, and now I was scrutinizing Jesus. Christians hate this word when I say scrutinizing Jesus, so I would want to underline this. So when I started scrutinizing Jesus, I realized that there is a huge debate. According to them, it's been 2,000 years since Jesus first walked this earth, right? But 2,000 years later, they are not able to decide whether Jesus existed or not. And even if he existed, they are unable to decide what his nature is. There are several versions to Jesus. Some scholars, I'll go from the beginning. So there is this debate of whether Jesus existed or not. The people that say that he existed are called historicists. The people that say he didn't exist are called mythicists. Now historicists, as the name implies, say that he existed, but they are not able to come to a consensus that he is God. He is the Savior. He is the guy who resurrected, who was born of virgin. They are not able to decide what exactly is the nature of Jesus. There have been several Jesuses that have been suggested. One Jesus is a mystic. One Jesus is a madman. One Jesus is a prophet. One absurd suggestion is that he just did a drama, enacted a drama of resurrection just to purify Jewish religion from the inside. Absurd versions. Just type historical Jesus studies and you will get all this information on Google. So they are not able to decide whether Jesus exists or not. And then the mythicists come and say that Jesus never existed. It is all a cooked up story. Now people ask me which side of this debate I am on. And I say I don't care. I don't care whether Jesus exists or not. I don't care whether he was a madman, a prophet, a god, somebody, a mystic, or a con artist. We don't care. Why we don't care? Because from the context of Indian conversions, it doesn't matter to us who came just 2,000 years ago. We have our own saints. We have our own
avatars. We don't need a Middle Eastern avatar to save our souls. So I say I have taken the middle ground and I say I am a Jesus skepticist because I don't care whether he existed or not. But I just say, just leave us Hindus alone. You have no business to convert us, knock on our doors and say that our gods are demons. We are happy worshipping demons if that is what they are in your sight. So, Jesus skepticism is the path that I wanted to take. Why? Because today there is no way of saying for sure that he existed. It's been a long time. And there is no way to prove that he did not exist. Now mythicists are limited in what they can do. If you ask me to just prove that, it's impossible to prove the negative, right? You can't prove the negative. When you say, prove that there is no white elephant in this room, I cannot prove that there is no white elephant, but what I can do is, if you show proofs that there is a white elephant in this room and you have put forth some evidence, I will examine those evidences, those proofs, and say whether they are valid or not. So the mythicists today are limited. I mean, I'm putting it very in simple terms, but it is not that simple. Mythicists are limited in how much they can prove today. And all the evidences that have been produced in support of the historicity of Jesus are invalid. They have been debunked time and again. So there is no way of telling for sure that he didn't exist or that he existed. So we will leave it at that. And then from the context of the conversions happening in India, I would say both to the mythicists and the historicists who are both outside of our country, sitting outside the scholarship that I am talking about, to first come to a consensus whether he exists or not, and then come knock on our doors and say that Jesus died for you, therefore you have to become Christians. Until then, I would say they have no business in doing what they are doing on our soil. So, we as Hindus should not actually get into that debate and care about whether he existed or not. So when I came to the conclusion that, okay, these people themselves don't know what they are preaching, why should I even bother about this, the existence of Jesus? And then I discarded Jesus also at that point. And the fourth aspect that I came after Bible, the God of the Old Testament, then the God of the New Testament, the fourth aspect was the church history. Church history is a bloody history. They do not have, I mean, they claim that they spread through compassion and peace and service and all that. Hanuman Chaudhary garu already made a very strong point. If they are so much about service, building hospitals and schools, why don't they do it outside of India? Especially in America. You know, today, homelessness in America, the major cause for homelessness is health care. The expensive health care because of which people become homeless. Why are there no free hospitals in America? Education is the most expensive commodity in America. Why are there no free schools in America? You know, private schools in America are the costliest in the world. Kids drop out of college. I mean, they don't go to college after high school. Until high school, it's free public education, and then they don't go to college because they don't want to end up in a huge loan debt, which they will have to repay for the rest of their lives. Why are there no free colleges in America? So this is a question we have to ask. So, much as they claim that they spread through compassion and service and all that, history says it otherwise. There is a very beautiful book called The Darkening Age by Catherine Nixie. She has done an exhaustive study of Christian history, and she has documented all the atrocities of the Christian church.
Again, I have dealt with it in great detail in my book, and I call it the bloody history, the last nail to my faith's coffin. So that was the last nail I hit to my faith's coffin, and that is when I buried my Christian faith at that point. So one aspect is about Christian martyrdom. Okay, martyr. Christianity says that they are persecuted. To this day they have that narrative. Very, very dangerous narrative. We can't take it lightly. Again, I want you to pay special attention to this aspect in my book. Why they cry foul. There is a website, I don't exactly remember the name, but if anybody can help me with the name, it's called, it documents persecutions of Christians in India. It says, even a random death of a pastor, it terms as persecution and makes a big hue and cry about it. Now, why do Christians make this act like they are the persecuted? Atrocity literature. Again, this also goes back to the Bible. Anybody who dies for God, in their understanding, it automatically elevates the truth of their God, because they have this saying called, who would die for a lie? Therefore, if somebody has died for a being, that being has to be a true being. It's as simple as that. So they have created this whole literature around the martyrdom, around martyrs. So martyrdom is a very, very big aspect of Christianity. And they have manufactured so much of literature that went into the church writings. They would say that, oh, Christians were killed just because they wanted to worship Jesus back in Roman days, in the Roman Empire. But there is no truth to any of those stories. If anything, Christians killed other Christians. That's it. Those are the only persecutions. Christians died at the hands of other Christians because their doctrines differed. Like we know Galileo was, we know how many people were excommunicated just for saying that, going against the church. And the bloodiest wars happened between Protestants and Catholics. The 30-year war happened between Catholics and Protestants. So next time you come across a persecution cry, you have to pay very close attention to it, and we, in our own capacity, whatever we do, whatever we are able to do, we have to immediately debunk such stories, because there is a whole cabal behind it, why persecution stories are propagated the way they are propagated. So that was the fourth aspect with which I, in my seminary journey. And finally, the thing that I touch upon in my book is, after I quit Christianity, after I decided that I'm not a Christian anymore, how did the journey go about? Now, it was not like I went to sleep a Christian, woke up a non-Christian. It's not like that. It's a journey. And as soon as I decided I'm not a Christian anymore, I did not know what to, where to turn to. So, being in America, when you quit Christianity, you automatically become an atheist, because that's the only thing. So there were so many people that have gone to the seminary, ended up quitting Christianity. I'm not unique in that. Ended up quitting Christianity and they became atheists. So my journey went from being a devout Christian to being an atheist, and then I stumbled upon agnosticism because I thought
there has to be a being, otherwise the world is not operating the way it operates. So there has to be a being, a divine being. I just don't know who he or she or it is. So that was agnosticism. And when agnosticism also did not answer the questions for me, I fumbled upon Hinduism. I had no gurus. Why? I mean, this is a very serious issue. We do not have an ecosystem. We do not have a Hindu ecosystem. Today when anybody talks to me about doing dharma apasies, I'm very happy. But I'm concerned also. Where is the ecosystem that can uphold a Christian who is used to a well-oiled ecosystem? One of the drawbacks that a person like me faces is the sense of belonging is not there in Hinduism. Very true. Because Hinduism by nature, Sanatana Dharma by nature, is a self-exploratory worldview, right? It's a way of life, self-exploratory way of life, which is good, which is a great thing actually. But in the world that we are in this highly polarized world that we are living in, this is becoming a disadvantage to us. So there is a huge need for us to build a Hindu ecosystem. So because there is a lack of Hindu ecosystem, I could not automatically navigate my way into Hinduism. I had to, it was a very long journey home, I would say, after quitting Christianity. And that journey was not easy. That was very arduous. Again, I have documented all that, my conflict. I have documented it in my book. But ultimately, like I say, my Bhagavan was always with me, and my karma was there. So I found my way home easily, but not everybody is as fortunate as me. We have so many people that are wandering off, people that are youngsters especially, that are quitting Christianity because of its absurd doctrines, its bloody history, its shallow spirituality. They're quitting Christianity, but they have nowhere to go. So that is what I think we should start feeling, like the white man feels the burden to convert everybody. We have to feel the burden for our fellow Hindus that are coming home. So I will end with a quote. This quote is attributed to George Bernard Shaw. He's I think Irish playwright. He says in the realm of knowledge, understanding, awareness, vidya, he divides the human beings into 4 categories. The first category is he who knows and knows that he knows is intelligent, follow him. He who knows not and knows that he knows not is curious, teach him. He who knows not, he who knows and knows not that he knows is sleeping, wake him up. And he who knows not and knows not that he knows not is a fool, shun him. Now we have to decide where we want to stand as a civilization. Like I say on every platform, this is a civilizational battle we are in. There is a battle that is being fought on this soil, on our Matribhumi, and there is also a fight, a very big fight that Hindus are fighting all of a sudden on foreign soil also. And these are very tough times, and I would urge every Hindu in this room or anybody who is listening in through the internet to take that burden. We have a lot to learn from the church, from Christianity. So just like the white man took the burden on himself, I think we need to take the burden on several counts to make a change or to contribute in our own way to the battle. So with that, I end this. Thank you so much, Kamakshi Garu, for very inspiring and
rousing speech. You would note that at many points she had mentioned that things are detailed in greater detail in her book, and for that reason I would encourage all of you to and the copies will be brought up on stage to be released ceremonially by the assembled dignitaries. Yes, yes, ready sir, one snap please. Thank you so much. We are so glad to witness this momentous occasion where the book has been released now in our Pragna, Hyderabad. Let us now proceed with the event. We have two other esteemed speakers, Sri Manali Giridhar Garu and Sri Maradi Mohan Garu. I would now request Maradi Giridhar Garu to briefly address the audience regarding the themes and ideas that are expounded in Esther Garu's book. To provide a very brief introduction of Giridhar Garu, he is the Vice President of Pragna, Bharati. He is a successful chartered accountant background, served as founding CFO of Google India, and also served as financial head of LEF. He also served as Middle East head of Punj Lloyd. He had kind of abandoned, he had relinquished this corporate path in favor of service of Desha and Dharma, and he is now serving in this realm. So, without any further ado, I would request Maradi Giridhar Garu to briefly address the audience. Sri Mahaganathapati Namo, Sri Gurubhyo Namaha, Sabhaya Namaha. At the outset, let me congratulate Kamakshi Garu for going through the hellfire of Christianity and coming out completely pure. My sincere congratulations to you. It's easy for somebody who's been grounded in Sanatana Dharma to continue with that. But somebody who's gone the other way around, having seen the hell, realized it and coming back is no joke at all. So she had other options, but then she chose to come back to her roots. That's a great achievement. Now, the point is, of course, the time, what she would speak about, she spoke about a lot of theological things and her journey. But the impact of Christianity today, if you see, every policy that you see in the world is dictated by Christian morality. That too, generally speaking, so let me give an example of my own income tax. Income tax has a section called 80T. If you give any donation to anybody, you would get certain deduction from your incomes. I mean, except the Gandhi family and the army, rest of it is all 50%. Indira Gandhi Trust, Nehru Trust,
and your army and the Prime Minister's Relief Fund will get 100%. The rest of them is all 50%. Imagine you are donating 100, let's say 1 lakh rupees to Nehru Memorial Trust, or let's say even the Prime Minister's Relief Fund. Do you know how much deduction are you allowed? Let's say I have my income of 1 lakh, I donate the entire 1 lakh to that. Now, how I live is a different issue. Maybe my wife is supporting me, my parents are supporting me. But if I donate my entire income, I am not eligible for a 1 lakh rupee deduction. I am eligible for only 10,000 amount of deduction. Why? 100% I am supposed to get, but I am not getting. Why? Why only 10%? Why not 5%? Why not 20%? Dashamabhas. You got to give 10% to the church. So the concept of charity, the morality is picked up from the Bible, and you see that in your income tax. So you can understand the entire constitution is completely replete with these moralities. For instance, look at the denomination article which talks about denomination. So denomination in Christianity is a different meaning. You have Protestants, Catholics, Mormons, what have you. But when it comes to us, we do not have denominations. What do we have? We have sampradayas. So look at the way a judgment has come in terms of Sabarimala. That is a separate sampradaya. But the justices in the Supreme Court, they said it doesn't come under denomination. They are all Hindus. So look at the way they have given the judgment. So you can understand our constitution is an Indian constitution, but not Bharat's constitution. That is the kind of colonization you see in that, driven by the Christian, for Protestant Christian morality. Look at the way the economic models have been developed in the world, be it the capitalism or be it communism. By the way, there are 4 Abrahamic religions. The first one is, of course, Judaism. Second one is Christianity. Third is Islam. And the fourth is communism. Even communism is an Abrahamic religion. Correct. The theology of exploitation, like what Kamakshi said, that exists even in communism. The exploiter changes. Here, the state the market forces exploit in capitalism, whereas in communism, the state exploits. Otherwise, it's all the same. So, you can understand that we are living in a situation where it is completely Abrahamized. Our constitution, our policies have been completely Abrahamized. It's time for us to reclaim our spaces. For instance, she spoke about martyrdom. Like, let's say Vikram Batra, or let's say we have General Shaitan Singh. We have so many people who gave their lives for this country. We either call them Shaheed or we call them martyr. Both are wrong. Shaheed is somebody who dies for the cause of Islam. Like what she said, martyr is somebody who dies for Christ or for the church or the Bible. So we should have our own lexicon. Knowing or unknowing, we have gotten into this trap. I'm sure majority of you are Telugu people. What is the English word for papam? Can anybody say? Sin. Correct? Please Google it right now and check what is the English meaning of sin. In either Oxford Dictionary or in Cambridge Dictionary, you will get to know sin is a wrong against the law of God. Where do you get the law of God? So, your papam is not equal to sin. You should understand. So, sin is a wrong against the law of God. So, like what she said, they, church and the Christian theology allowed white man's burden, to convert the whole world. Whatever atrocities they have done are not sin. What is our definition of sin? Papaya parapedanam. Simple definition. So you can understand how this theology has crept in, and we have accepted these lexicons. Can you give me an English word for punyam? Don't try, there is no word. Because they don't have rebirth. Why do you need a punyam? Punyam is a bank balance for you for the next birth. Since they don't have any birth, they are sleeping in the Lord, they don't need it. So the absurdity of that has percolated into our system so deep. We have completely got colonized by all this nonsense. Lord Krishna. We see a lot of our sadhu Swamiji is talking about Lord Krishna. There are no lords in Sanatana Dharma. What do we have?
Devo Jiva Sanatana. But we say Lord. So the concepts of Christianity have crept into our religion as well. Now when they call us Hinduism, why did they not call themselves Christianism? Why did they not call Islamism? Why Ism is only attached to Hinduism and Buddhism and Sikhism or Jainism? So they wanted to show you inferior and just confined to a narrow school of thought. So you can understand, we have simply accepted this word Hinduism. Adivasi. Adivasi, if somebody is an Adivasi, are we all Akrantas? We have invaded from somewhere and we have taken over this country. Every one of us in this room is an Adivasi. This term applies to USA because they exterminated the local population, the Red Indians and others. So it applies to them. They were Adivasis or Moorvasis. The guys who came and occupied it are actual invaders. But see how conveniently they have dumped it into our lexicon and we have accepted it. Like what she spoke about the binary, atrocities, right? They have imposed atrocities on us. Everything they look at is in a binary. So you see this binary principle either in Christianity, Islam or communism. All three look at those binaries. The cultural Marxists talk about oppressor and an oppressed. So what happens is Sita Devi is oppressed because she's a woman. Rama is an oppressor. Rama is a Aryan. So Hanuman is being portrayed as a Dasa, as a monkey, as a Dalit, as a Dravidian. So you can imagine what the binaries that are prevalent in all your education institutions and what have you. Mahishasur Shardat Divas. Right? Durga Devi is a Brahminical god and he is a Dalit and so he is a sufferer. All these binaries stem from Bible. Bible is the fountainhead of everything. Prophet Muhammad, for whatever you want to call him, he has done a very shoddy job of copying it. And today we are where we are. The same principles have gone into communism as well. So, my friends, we have unfortunately become Abrahamical religion. We are like Tilakdhari Abrahamics. What are we doing? We are also getting into the same mode of the Abrahamic religions of contractualism. One of the fundamental principles of Christianity is contractualism. Like I said, if you give 10% donation to the church, they take a contract of doing the baptism for your children, doing a housewarming for your new house, marriage of your children, and when you die, the burial ceremony, and God knows lakhs of years when Jesus Christ comes back and rules this world and he goes to the heaven, these people are waiting there to give you the entry pass. So they take a contract for the entire stretch for having paid 10% during your earning years. It's a contract. That is the reason in the relationship also, husband and wife, you leave out, rest of them are in-laws. Mother-in-law, father-in-law, sister-in-law. It becomes a law. I mean, it's a contractual stuff. What are we doing? For the crime of doing a Kukumarchana or Abhishekam or Satyanarayana Vratam, God has to give us something. We have got a little contractual deal with it. Just imagine if Venkateswara Swami appears before us and he offers to give you moksha. Are we ready for it? I have a housewarming to take care, my daughter's marriage is there, I have 100 things to take care. Tomorrow morning my boss will not give me leave, I need to go. Forget about the moksha today. So we have become extremely contractual. We are going to our great pilgrim centers, our temples. What are we doing? You pay 3,000, 5,000 rupees just to get the touch of Sparsha Dakshinam in Kashi. We don't care what's happening all around us, and we don't care if others have got anything or not. I really wonder, out of 60 crore people who have taken a dip in Kumbh Mela, how many are Hindus? They are Bhaktas. Everybody is going for their Papa Bhiti and Punya Preeti. We need to cleanse our sins. We need to get Punya. These are only two things that drive us. See, she's done a wonderful job of coming back and bold enough to come and talk in a setup like this, in an open setup, where otherwise Christianity has been the most violent religion in the known history. But she is bold enough to come and speak about it. But we have a decent audience today. But just imagine a Swamiji coming here and he is giving a religious pravachan. Forget about this hall. This whole building will be full of it. If somebody puts a rate for Pada Puja, for rate for something else, lakhs of money will be collected over it.
So you understand, we are not bothered about our samaj, we are not bothered about our karma, we are not bothered about our civilization of this country. We are bothered about ourselves. That is Abrahamism. You can imagine where all they have attacked you. Not just in your economic sphere, not just in your constitutional sphere. Every policy in the world has been dictated by them, and we willingly or unwillingly, we have become Abrahamic. So, my friends, I think I will not stay longer in terms of, I'm sure a lot of you have questions to ask of her. And so once again, I congratulate her for taking this decision. And who are we to say that? Please welcome back. She is a personal choice. She has gone through the fire and come back. Many congratulations to you. All the very best. Thank you so much, Giridhar Garu, for your address. I would now like to request our last speaker, Shri Mariadu Mohan Garu, to address the audience on some of the points made by Esther Garu in her volume. Mohan Garu is an advocate in the Telangana High Court, and he is also president of the SC Reservations Porata Samiti, State President Telangana. I would request Mohan Garu to please address the audience. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా ఈ యొక్క బుక్ ఆవిష్కరణలో భాగంగా నాకు అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రజ్ఞా భారతి వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. మరియు ఈ యొక్క బుక్ ఆవిష్కరణకు ఇక్కడ విచ్చేసినటువంటి మరియు బుక్ ఆవిష్కరణ చేసినటువంటి కామాక్షి ధనరాజ్ గారికి శుభాకాంక్షలు. అయితే వై ఐ లెఫ్ట్ క్రిస్టియానిటీ అండ్ బ్యాక్ టు మై రూట్స్ అనేటటువంటి పుస్తకంలో టైటిల్ నుంచి నా జిజ్ఞాస మొదలైంది. ఐ స్టార్ట్ దిస్ కాన్వర్సేషన్ విత్ ఎ స్మాల్ క్రిటిసిజం. బీయింగ్ ఎ దళిత్ ఆర్గనైజేషన్ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ లాంగ్వేజ్ షెడ్యూల్ కాస్ట్ ఆర్గనైజేషన్, నేను చెప్పే విషయాలు కొంచెం అంత అంటే వాస్తవానికి ఇది ఇక్కడ నా పరిస్థితి ఏంటంటే హనుమంతుల ముందు కుప్పికంత వేసినట్టే ఉంది. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఒక హనుమంతుడు కాదు, చాలా హనుమంతులు ఉన్నారు, కాబట్టి అక్కడ కూర్చున్నారు, నేను ఒకరిని ఇక్కడ కూర్చోబెట్టాను. సో నేనేమంటున్నానంటే వై ఐ లెఫ్ట్ క్రిస్టియానిటీ అనేటువంటి ఆ యొక్క టైటిల్లోనే నా ప్రశ్న మొదలైంది. ఏంటంటే వై డిడ్ యూ లీవ్ క్రిస్టియానిటీ? బికాస్ యూ అండర్స్టూడ్ క్రిస్టియానిటీ. After understanding Christianity, you have started questioning Christianity. After you started questioning Christianity, your search of criticism within Christianity has begun. So all that happened because you understood Christianity. What is good, what is bad in it. Same perception is of my side. నేనేమంటున్నానంటే ఈ రోజు మత మార్పులకు జరిగినటువంటి కారణంలో ఎస్సీ సామాజిక వర్గం అనేటటువంటిది ఎక్కువగా బలవుతుంది. ఇంకా ఎస్సీ సామాజిక వర్గం అనే దానికన్నా హిందువులు ఎక్కువగా అటువైపు ఆకర్షితులు అవడానికి రీజన్ కేవలం చర్చ ఆడుతున్నటువంటి ఆటలు మాత్రమే కాదు. ఇట్ ఈస్ మై అండర్స్టాండింగ్, ఐ మే బి రాంగ్. కానీ కేవలం చర్చ ఆడుతున్నటువంటి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ చర్చ్ స్ట్రెంగ్త్ that is leading Hindu community to conversion. What my perception is, నేనేమంటున్నానంటే ఒకవేళ నిజంగా చర్చ్ ఆడుతున్నటువంటి ఆటల వల్లనే మనం గనక మతం మారుతున్నట్టయితే మరి ఇదే మత మార్పిడి ముస్లింలకు ఎందుకు జరగడం లేదు? ఈ ఎకనామికల్ ఏదైతే ఫండింగ్, ఫారెన్ ఫండింగ్ ఏదైతే ఉందో ఎన్జిఓస్ కి, దీని వల్లనే మన గ్రామాలలో మన వాళ్ళందరూ కూడా కన్వర్ట్ అవుతున్నట్టయితే కనుక మరి ఇదే ఎకనామికల్ వార్ అనేది ఏదైతే ఉందో లేదా ఎకనామికల్ ప్రలోభాలు అనేటివి ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది జైనులను, సిక్కులను వీళ్ళందరినీ ఎందుకు ప్రలోభ పెట్టలేకపోతుంది, ముస్లింలను వెరీ స్పెసిఫికల్లీ? బికాస్ నేనేమంటున్నానంటే సేమ్ ఆ టైటిల్లో ఉంది ఏదైతే ఇందాక అన్నానో, understanding Christianity, at the same time we are very much lacking in understanding Hinduism, whatever వాడుక భాషలో ఇజం, సనాతన ధర్మ. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ పూర్ ఇన్ మై మ్యాథ్స్. నాకు మ్యాథ్స్ అంటే భయం. మ్యాథ్స్ చూస్తే భూతాన్ని చూసినట్టు, సాతాన్ని చూసినట్టు అనిపించేది 10th క్లాస్ వరకు. 10th క్లాస్ వరకు అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను.
అంటే నాకు మ్యాథ్స్ అనేది అర్థం కాకపోవు, కానీ నాకు చదవాలనే జిజ్ఞాస బాగా ఉండేది. ఆ జిజ్ఞాస ద్వారా నేను ఏం చేసిందంటే, సరే మ్యాథ్స్ లో ఫెయిల్ అయితే ఇంట్లో మా నాన్న తిట్టొద్దు అమ్మ తిట్టొద్దు అన్నప్పుడు దీనికి ఏం చేయాలి ఆల్టర్నేటివ్ అన్నప్పుడు I started learning, showing my interest more in social because I understood social very much. అంటే నేనేం చెప్పదలుచుకున్నా అంటే, నీకు హిందూయిజం అర్థం కావట్లేదు లేదా చెప్పేవాళ్ళు లేక అర్థం కావట్లేదు, బట్ ఐ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ గాడ్లీనెస్ ఆర్ devotedness towards religion or God, whatever it is you call. Due to that anxiety or interest, I am being enrooted to other religion. దానికి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా. ఒకవేళ మనలో కూడా ఇతర ధర్మాలలో చెప్పే విధంగా ప్రవచనాలు అంటే మనం వినే ప్రవచనాలు మాత్రమే కాదు, టోటలీ డీసెంట్రలైజ్డ్ టెంపుల్ బేస్డ్ ప్రవచనాలు. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్ ఎవర్ ది ధర్మ అంటే మన యాక్టివిటీస్, ధార్మిక యాక్టివిటీస్ విచ్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ డస్. బేసిక్ ఆధ్యాత్మికత, హనుమాన్ చాలీసా దాని యొక్క అర్థాలు చెప్పడం, దేవీ సూక్తాలు దానికి సంబంధించినటువంటి బేసిక్ చెప్పడం, ఇటువంటి విషయాలు కనుక మనం డీసెంట్రలైజ్ గా ప్రతి దేవాలయం ఆధారంగా చెప్పగలిగితే మనల్ని టచ్ చేసే వాళ్ళు ఈ ప్రపంచంలో ఎవరు లేరు. హిందూ ధర్మాన్ని టచ్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. వై? బికాస్ ఐ వాస్ టాట్ బై సమ్ ఆర్గనైజేషన్స్ అబౌట్ సనాతన ధర్మ ఎట్ మై ఎర్లీ ఏజ్ ఆఫ్ at my age of 15 or 12, whatever it is. So this scheduled caste person, Mohan, became a Sanatani Hindu, Sanatani Dalit, Sanatani scheduled caste person. అదే నేను కనుక నాకు కనుక అర్థం కాకపోయింటే, ఎవరైనా నాకు చెప్పకపోయి ఉంటే, ఐ వుడ్ హావ్ బీన్ సమ్వేర్. బికాస్ ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి పెద్ద దళిత సంఘాలలో ఒక సంఘం మా ఇంట్లోనే పుట్టింది. అయినప్పటికీ నేను నా ఒంటి మీద కాషాయాన్ని ధరించడానికి గర్వపడుతున్నా. ఈవెన్ అవర్ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్సీ రిజర్వేషన్ పరిరక్షణ సమితి స్టార్టెడ్ బై శ్రీ లేట్ కర్ణ శ్రీశైలం గారు. ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ లో నేను వచ్చి ఉండేవాడిని కాదు. ఈ యొక్క ఆర్గనైజేషన్ ఎజెండా కూడా బ్లూ అండ్ ఆరెంజ్. మొత్తం ఇండియాలో ఈ రెండు కాంబినేషన్ తో ఉన్న ఎస్సీ ఆర్గనైజేషన్ లేదు. ఎస్, స్టిల్ ఐ ఫీల్ ప్రౌడ్ దట్ I belong to a Hindu community because ఎందుకంటున్నానంటే even I understood what is Hinduism, Sanatana Dharma at my early age. So నేను with this small criticism I request all the అంటే ఇక్కడ నా ముందు కూర్చున్నటువంటి హనుమంతులు మీరు కూడా ఈ యొక్క విషయం పైన ఆలోచించాలని జస్ట్ ఒక స్మాల్ క్రిటిసిజం తో మొదలుపెట్టి. సో ఇట్ ఈస్ కొన్ని విషయాలు మాత్రమే కాదు, చాలా విషయాలు ఉన్నాయి. రైస్ బ్యాక్ కన్వర్షన్ ఇందాక మనం మాట్లాడినాం. ఆ రైస్ బ్యాక్ కన్వర్షన్ కూడా సరే, రైస్ బ్యాక్ కన్వర్షన్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ఎంతమంది చూసిరో లేదా కానీ, ఐ హేల్ ఫ్రమ్ ఏ వెరీ పూర్ ఏరియా, వెరీ స్లమ్ ఏరియా. చెప్పాలంటే మొత్తం తెలంగాణలోనే వన్ ఆఫ్ ది పూర్ స్లమ్ ఏరియా నుంచి వచ్చి అక్కడ వర్క్ చేసేటటువంటి మేము ఐ హావ్ సీన్ సో మెనీ రైస్ బ్యాక్ కన్వర్షన్స్. నిజానికి చెప్పాలంటే రైస్ బ్యాక్ కన్వర్షన్ ని ఒకవేళ మన దేవాలయాల ఆధారంగా గనక, దేవాలయాల్లో వచ్చేటటువంటి ఆదాయం ద్వారా గనక మనం కూడా కొంచెం చేయగలిగితే, రైస్ బ్యాక్ కన్వర్షన్ అనేది పెద్ద విషయమే కాదు. రైస్ బ్యాక్ కాదు, బాస్మతి రైస్ బ్యాక్ ఇచ్చి మరి మనం రిటర్న్ తెచ్చుకోవచ్చు. ఆ టాపిక్ లో నేను నిలదలుచుకోలేదు, అది దాంట్లో సార్. See, you are pointing the blame with the temple. No. Let him say that. No, I am not blaming temple, sir. Yes. చెప్పడం కాదండి, వింటున్నాం, మీరు చెప్తున్నాం, మేము వింటున్నాం. కానీ మనం చర్చలో ఏం లేదు, అది మాట్లాడడం పద్ధతి. అది డిస్కషన్ గురించి నేను ఇక్కడ రాలేదండి సార్. అయితే అట్లీస్ట్ మన చేతుల్లో లేదు కదా, అట్లీస్ట్ వీ విల్ ఫైట్ ఫర్ ఇట్ అలా అనుకుందాం. లెట్ us టేక్ ఇట్ ఇన్ పాజిటివ్ వే. అట్లీస్ట్ ఫ్రమ్ నౌ వీ కెన్ ఫైట్ ఫర్ ఇట్. అంటే చేతులు లేదని చేతులు ఎత్తలేము కదా సార్, దానికోసం పోరాటం చేద్దాం అట్లా అనుకుందాం. అయితే నేనేమంటున్నానంటే, ఇక్కడ మా ఆర్గనైజేషన్ విషయానికి వస్తే కనుక
ఎస్సీ రిజర్వేషన్ పరిరక్షణ సమితి 2009 నుంచి సనాతన ధర్మంలో ఉన్నటువంటి దళితులను వాళ్ళ కోసం పోరాడేటటువంటి ఎజెండా పైన పనిచేస్తుంది. ఆ యొక్క ఎజెండా పైన ముఖ్యంగా ఈ రోజు రాష్ట్రంలో మనం చాలా చోట్ల చూస్తే కనుక మనందరి కంటికి కనిపించేది కేవలం వన్ సైడ్ ఆఫ్ దళిత్ ఇష్యూస్, ఏదైతే అన్టచబిలిటీ వగేరా వగేరా ఈ ఇష్యూస్ లో మనం చూస్తాము, ఉద్యోగాలు వగేరా వగేరా వేరే వేరే విషయాలు, వివక్షతలు అవి. కానీ ఇదే అన్టచబిలిటీ కానీ లేదా ఇంకేదైనా విషయాల్లో కానీ లేదా ఒక హిందూ దళితుడు విషయంలో కనుక ఏదైనా అన్యాయం జరిగితే ఏ దళిత సంఘం కూడా మాట్లాడే పరిస్థితి లేదు, ఏదో ఒకటి రెండు మినహాయిస్తే తప్ప. అటువంటి విషయాలలో ముఖ్యంగా లవ్ జిహాద్ కు గురవుతున్నటువంటి ఎస్సీ అమ్మాయిలు ఎవరుతున్నారో కొంతమందిగా చాలా మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినటువంటి ఎస్సీ అమ్మాయిలు కూడా ఉన్నారు. అటువంటి విధంగా చనిపోవడం జరిగిందో నాగరాజు కూడా అంతకంటే దారుణంగా చనిపోవడం జరిగింది. కానీ నాగరాజు విషయంలో మాత్రం ఏ ఒక్క అంటే చేసినవి ఒకటి అరా సంఘాలు తప్ప ఏ ఒక్క దళిత సంఘం మాట్లాడలేదు. ఆ ఎటువంటి పోరాటాలలో ఈరోజు ఎస్సీ రిజర్వేషన్ పరిరక్షణ సమితి పోరాటం. అదేవిధంగా ఎస్సీ మన గ్రామాలలో ఉన్నటువంటి చర్చిలు మరి దళిత వాడలలో కట్టేటటువంటి చర్చిలు అనేక విషయాలపైన ఎస్సీ రిజర్వేషన్ పరిరక్షణ సమితి పోరాడుతుంది. ఆ యొక్క చర్చిలు వాస్తవానికి నాదొక సూటి ప్రశ్న, నాకు అర్థం కాదు ఇప్పటికి కూడా క్రైస్తవ మిషనరీలు నేను అడగదలుచుకున్న ఈ యొక్క సభాముఖంగా, చర్చిలు కట్టేది పాపాన్ని కడగేయడానికి లేదా పాపాన్ని చూపాలి, అంత స్పెషల్ సబ్జెక్ట్ కాదు, నాకు తెలియదు. కానీ బట్ స్టిల్ నేనేమంటున్నానంటే చర్చిలు అనేటివి పాపులను ఏమంటారు అది ప్రక్షాళన చేయడానికి వాళ్ళ పాపాలను ఈ యొక్క హిందువులకి ఇవ్వడానికి కారణాలు అనేకం ఉన్నాయి. దట్స్ ఎ లాంగ్ డిబేట్ దట్ వీ కెన్ సీ ఇన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డిబేట్స్. చాలా మంది మాట్లాడతారా మతం మారినంత మాత్రాన కులం మారిపోతుందా? 100% మారుతుంది. నీ మతంలో కులమే లేదు, కులం అనే కాన్సెప్టే లేదు. ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఇన్ హిందూ సనాతన ధర్మంలో మాత్రమే కులం అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఆ యొక్క కులం అనే కాన్సెప్ట్ ద్వారా వచ్చినటువంటి అవుట్పుట్ ఈ యొక్క రిజర్వేషన్. అఫ్ కోర్స్ ఆ రోజుల్లో జరిగినటువంటి కొన్ని పరిస్థితుల కారణంగా రిజర్వేషన్స్ అనేవి వచ్చినాయి. కానీ వచ్చినటువంటి రిజర్వేషన్స్ కూడా ఈ రోజు మతం మారి కూడా వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేస్తున్నారంటే దోస్ పీపుల్ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ థింగ్. ఏంటంటే రిజర్వేషన్ అనేది వాళ్ళు క్లెయిమ్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ పోపో వాళ్ళ బిషపో ఎవరో ఒకళ్ళు ఎస్ మా దాంట్లో కులం ఉంది అని ఒప్పుకోగలగాలి. అట్ ది టైమ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ రాసేటప్పుడే అది కాన్స్టిట్యూషన్ ని మనం అంబేద్కర్ గారు మరియు ఒక తన బృందం మొత్తం కూడా రాసేటప్పుడే క్రైస్తవ మిషనరీలతో చర్చించడం జరిగింది. ఈ రిజర్వేషన్ అనేది మరి మీకు వస్తుందా లేదా అనే పాయింట్ మీద డిస్కషన్ జరిగినప్పుడు మా దాంట్లో అయితే కులం లేదు, మాకు రిజర్వేషన్ అవసరం లేదు, మా దాంట్లో మతం మారితే వీఆర్ దేర్ టు ప్రొటెక్ట్ దెమ్ అని చెప్పి క్లారిటీస్ ఎన్నో చర్చలు జరిగిన తర్వాతనే రిజర్వేషన్ అనేది కేవలం హిందూ సిక్కు బుద్ధిస్టులకు మాత్రమే ఇవ్వడం జరిగింది. సిక్కు బుద్ధిస్టులకు కూడా తర్వాత అమెండ్మెంట్ ద్వారా యాడ్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి దీస్ పీపుల్ హ్యావ్ టు నో అండర్స్టాండ్ నిజంగా వాస్తవానికి హిందువులకు మాత్రం రిజర్వేషన్ ఎందుకు ఇచ్చినాడు. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ రోజుల్లో రిజర్వేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ మీద చాలా వరకు కాంట్రవర్సీస్ అయితే అవి రకరకాల కాంట్రవర్సీస్ అయితే దాంట్లో ఒక కాంట్రవర్సీ చెప్పేది ఏంటంటే రిజర్వేషన్ అనేది మేము ఇది మాకు వర్తిస్తుంది అనే దాని మీదనే ప్లస్ ఇతర మతాల్లో ఉంటూ ఈ యొక్క మాట మాట్లాడే వాళ్ళకి నేను చెప్పేది ఏంటంటే రిజర్వేషన్ ఈజ్ అ అవుట్పుట్ బిట్వీన్ టూ కమ్యూనిటీస్ విత్ ఇన్ ది ఫోల్డ్ ఆఫ్ హిందూయిజం, నాట్ బిట్వీన్ ది టూ కమ్యూనిటీస్ విత్ ఇన్ ది ఎక్స్ట్రీమ్ అవుట్ సైడ్ ది ఫోల్డ్ ఆఫ్ హిందూయిజం. ఆ రోజు సపరేట్ ఎలక్టోరేట్ సిస్టమ్ మాట్లాడుతున్న సమయాల్లో
ఆ రోజు వచ్చినటువంటి గాంధీ గారికి అంబేద్కర్ గారికి వచ్చినటువంటి చర్చ ఏదైతుందో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ డిస్కషన్ బిట్వీన్ గాంధీ గారు అండ్ అంబేద్కర్ గారు. It is a discussion, it is an understanding between two communities only, two folds of Hinduism. కాబట్టి రిజర్వేషన్ అనేటటువంటి టాపిక్ ఓన్లీ రిలేట్స్ టు హిందూయిజం అండ్ హిందూ దళితులు మాత్రమే. ఇది కాదని ఇంకెవరైనా మధ్యలోకి వస్తే 100% దాన్ని మేము వ్యతిరేకిస్తాం, ప్రశ్నిస్తాం, పోరాటం ఎంతవరకన్నా సిద్ధంగా ఉన్నాం. అయితే ఈ రోజు ఇంకా పెద్ద సమస్య వచ్చింది ఏమిటంటే ఎస్సీ అనేటటువంటి కార్డు వాడడం వల్ల కార్డు వాడుకుంటూ రిజర్వేషన్ అనే టాపిక్ పక్కన పెడితే ఎస్సీ అనేటటువంటి ఒక విక్టిమ్ కార్డును వాడుతూ ప్రతి చోట దాన్ని రాజకీయం చేసి ఉల్టా కొన్ని పార్టీలు కానీ లేదా కొంతమంది ఎజెండాస్ వాళ్ళు కానీ మా హిందూ దళితుల భుజాల మీద తుపాకులు పెట్టి అవతల వేలుస్తున్నారు. దిస్ ఇస్ వెరీ మచ్ అబ్జెక్షనబుల్. దీన్ని ఈ రోజు మేము వ్యతిరేకించడానికి 100% ముందున్నాం, పోరాడుతున్నాం. దానికి కావాల్సినటువంటి గ్రౌండ్ అవేర్నెస్ కూడా తీసుకొస్తున్నాం. ఎస్, మేబీ వీఆర్ లిటిల్ బిట్ పూర్ ఎట్ సోషల్ మీడియా ఎక్స్పోజర్, బట్ స్టిల్ వీఆర్ గోయింగ్ ఇట్ ఆన్ గ్రౌండ్. దాని మీద చాలా వరకు పని జరుగుతుంది. ఈ రోజు రాష్ట్రంలో గత 10-15 సంవత్సరాలుగా గత 10 సంవత్సరాలుగా మతం మారినటువంటి వాళ్ళకు రిజర్వేషన్ వర్తించదన్నటువంటి అవేర్నెస్ వచ్చిందంటే దానికి 100% ఎస్సీ రిజర్వేషన్ పరిరక్షణ సమితి కాదు. దానిపైన మేము మైండ్ అయి ఉంటాం, పని చేస్తాం కూడా. ఎందరో సహాయ సహకారాలతో రాబోయే రోజులు కూడా మరింత పనిచేస్తాం. అయితే ఈ యొక్క టాపిక్ ఇట్స్ ఎక్స్టెండెడ్ టాపిక్. ఎనీవేస్ దాంట్లో ఒక చిన్న కన్క్లూజన్ ఇచ్చి డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారి మీద ఒక చిన్న మాట చెప్పేసి నేను క్లోజ్ చేస్తాను. చాలా పాయింట్స్ రాసుకున్నా, బట్ బీయింగ్ టైం దృష్టిలో పెట్టుకొని కొన్ని విషయాలు మాట్లాడాలని ఒక చిన్న టాపిక్ చెప్పి చెప్తాను. ఆర్టికల్ 25, బీయింగ్ అడ్వకేట్, ఐ టేక్ దిస్ ప్రివిలేజ్ టు స్పీక్ ఆన్ దిస్ టాపిక్. ది ఆర్టికల్ 25 లో ఐ హ్యావ్ సమ్ ఐడియా ఆన్ కాన్స్టిట్యూషనల్ డిబేట్స్, సో దట్ చెప్తున్నాను. ఆర్టికల్ 25 ద్వారా బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు అండ్ హిస్ టీమ్ వాట్ ఎవర్ రైట్ టు ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ అని చెప్పి అందరికీ అవకాశం ఇచ్చింది. దానివల్ల మనకు నష్టం జరుగుతుందని చెప్పి మనం మాట్లాడుతున్నాము. కాకపోతే నేను ఒక ప్రశ్న ఇస్తున్నాను. నిజంగా 1940లో మై థాట్స్ ఆన్ పాకిస్తాన్ అనేటువంటి పుస్తకం రాసినటువంటి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఆ యొక్క పుస్తకం ద్వారా ఈ యొక్క భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి సెపరేట్ నేషన్ కోరుకున్నటువంటి ముస్లిం వర్గం ఏదైతుందో ఆ యొక్క ముస్లిం వర్గం పూర్తిగా కూడా దేశం విభజన జరగక ముందే పాపులేషన్ ఎక్స్చేంజ్ జరిగిపోయిన తర్వాత ఈ యొక్క దేశం స్వధర్మ దేశంగా ఉండాలి అని కోరుకున్నటువంటి అంబేద్కర్ గారు ఆ యొక్క అటువంటి వ్యక్తి ఆర్టికల్ 25 ద్వారా ఇన్ని రైట్స్ కానీ లేదా ఆర్టికల్ 30 ద్వారా సపరేట్ ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ పెట్టుకున్నటువంటివి కానీ లేదా మైనారిటీ అపీస్మెంట్స్ కి కావాల్సినటువంటి ఏవైనా ఆర్టికల్స్ పెడతారో దానికి ఒప్పుకుంటారని మనం అనుకుంటామా? ఒక్కసారి ఆలోచించాలి. మరి ఇది ఎవరు చేసిందంటే అది మీ విజ్ఞత వదిలేస్తాం. బికాస్ వి ఆల్ నో దో హీఈస్ చీఫ్ ఆర్కిటెక్ట్ ఆఫ్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, బట్ హీఈస్ నాట్ ద ఓన్లీ పర్సన్ to frame the articles in Indian Constitution. At the same time, Christianity. Same article 25, Christianity kuda vartistundi. Same article 30, the major two articles which is appeasing the minorities in India. Minorities ani undi, Christian and Islam. Straight forward chepta, nakem bhayam ledhu. Aithe nenemantunnante same వీళ్ళు కూడా అదే వర్తిస్తారు. Article Volume 5 of Dr. Ambedkar గారి రైటింగ్స్ అండ్ స్పీచెస్, Volume 5 of Dr. Ambedkar రైటింగ్స్ అండ్ స్పీచెస్ లో అంబేద్కర్ గారు ఒక పేజీలో ఏమంటారంటే, ఎగ్జాక్ట్ దాని పేజ్ నంబర్ అది గుర్తులేదు. Volume 5 లో ఏమంటారంటే క్రిస్టియానిటీ అనేది దళితులకు ఏమాత్రం సెట్ కాదని, క్రిస్టియానిటీ అనేది హార్వర్డ్ యూనివర్సిటీ ద్వారా క్రిస్టియానిటీ పైన కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అనేటివి డిజైన్ అయ్యి అన్ని దేశాలలో ముఖ్యంగా భారతదేశంలో దాన్ని ఏ విధంగా విస్తరణ చేయాలి, స్ప్రెడ్ చేయాలనేటటువంటి టాపిక్ పై జరుగుతుందని, ఆ రోజుల్లోనే లక్షల కోట్ల రూపాయలు క్రిస్టియానిటీ స్ప్రెడ్ చేయడానికి వాడుతున్నారని చెప్పి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు రాయడం. ఈ రోజు భారతదేశంలో వెనుకబడిపోయినటువంటి దళితులు ముందుకు పోవాలంటే వాళ్లకు సోషల్ అవేర్నెస్, ఎడ్యుకేషన్, ఎంప్లాయ్మెంట్, పొలిటికల్ పవర్ వైపు నడిపించాలి తప్ప క్రిస్టియానిటీ వైపు కనుక వాళ్ళని నడిపిస్తే కనుక వాళ్ళు తాగబోతులు, జూదవాళ్ళుగా తయారవుతారని చెప్పి బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు క్రిస్టియానిటీలో ఉన్నటువంటి కొన్ని లోపాలు, అంటే కంప్లీట్ గా దానిపైన ఫోకస్ చెప్పకపోయినా దాంట్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని విషయాలపైన ఇందాక చెప్పినట్టు ఫస్ట్ పాత నిబంధన అటువంటి టాపిక్స్ కొన్ని చదివి వారు రిఫరెన్స్ ఇస్తూ చెప్పడం జరిగింది.
అటు పోతే కనుక వాళ్ళ పరిస్థితి ఇదైతుంది. సో అక్కడ ఫారిన్ కంట్రీలో ఉన్నటువంటి ఆ లైఫ్ కల్చర్ కనుక మా దళితులకు అలవాటు పడితే వాళ్ళు వెళ్లే దారి మార్గం మారిపోతుంది, వాళ్ళ జీవిత శైలి మారిపోతుంది. కాబట్టి అటువైపు పోవడం సరికాదు అని భావించినటువంటి అంబేద్కర్ గారు ఆర్టికల్ 25ని ఆర్టికల్ 30ని పెడతారని మీరు అనుకుంటున్నారా? పెట్టడానికి ఒప్పుకుంటారని అనుకుంటున్నారా మీరు? కాబట్టి దయచేసి ఇక్కడ వచ్చినటువంటి పెద్దలందరూ కూడా కేవలం అవుట్పుట్ కాదు, బిహైండ్ ది స్క్రీన్ కూడా ఏం జరుగుతుందో మీ విజ్ఞతకు వదిలేస్తున్నాను. ఈ రోజు భారతదేశంలో అపీస్మెంట్ పాలిటిక్స్ ఆడుతున్నటువంటి పార్టీలు ఏవో కూడా మీకు అందరికీ తెలుసు. కాబట్టి మనం ఆ యాంగిల్లో కూడా ఆలోచించాలని చెప్పి మీ అందరికీ కోరుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా చివరిగా ఒక్క మాట నేను చెప్పేది ఏంటంటే, సరే మరి చాలా మంది క్రైస్తవులు, కొంతమంది మతం మారినటువంటి మా దాంట్లో ఉన్నటువంటి ఎస్సీ నుంచి మతం మారినటువంటి క్రైస్తవులు చాలా మంది మా గ్రౌండ్ లో వెళ్ళినప్పుడు డిబేట్ అవుతుంటాయి. అన్నా మనకు అంతరాంతరము అస్పృశ్యత అనుభవిస్తున్న రోజుల్లో మనకు చదువు చెప్పింది క్రైస్తవము, మనకు అన్నం పెట్టింది క్రైస్తవము, మనకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పించింది క్రైస్తవము అని అంటుంటారు. దానికి నేను ఒకటే ఒక ఆన్సర్ ఇస్తాను. ఎస్, మీరు అన్నది కరెక్టే, ఒకనొక టైంలో ఉన్న పరిస్థితిలో చేసి ఉండొచ్చు. కానీ అయినప్పటికీ కూడా నేను క్రైస్తవాన్ని స్వీకరించడానికి నేను ఒప్పుకోను, నా జాతి క్రైస్తవంలో పోవడానికి నేను ఒప్పుకోను. ఎందుకంటే ప్రైమ్ రీజన్, ఫస్ట్ రీజన్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, 2 రీజన్ చెప్తాను. ఫస్ట్ రీజన్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఈ క్రైస్తవం గనక నిజంగా ప్రేమతో మా దగ్గరకు వచ్చి మాకు అన్నం ముద్ద పెట్టుంటే, ఒక చేతుల్లో బైబుల్ పెట్టి ఇంకో చేతుల్లో అన్నం ముద్ద ఒక చేతుల్లో అన్నం ముద్ద పెట్టి ఇంకో చేతుల్లో బైబుల్ పెట్టకుండా ఉండింటే నేను క్రిస్టియానిటీని ఒప్పుకునేవాడిని. ఒక చేతుల్లో బైబుల్ పెట్టి ఒక చేతిలో పుస్తకం పెట్టి ఇంకో చేతిలో బైబుల్ పుస్తకం పెట్టకుండా ఉండింటే కూడా నేను క్రిస్టియానిటీని ఒప్పుకునేటోని. ఒక చేతుల్లో మాకు ఇంకా మిగతా ఉద్యోగ అవకాశాలు సమానత్వం పెట్టి ఇంకో చేతుల్లో బైబుల్ పెట్టకుండా ఉంటే నేను క్రిస్టియానిటీని ఒప్పుకునేటోని. కానీ భారతదేశంలో క్రైస్తవం చేసినటువంటి ప్రతి పనికి ఇంకో చేతుల్లో బైబుల్ పెట్టే చేసింది తప్ప నిస్వార్థంగా ఎక్కడ కూడా చేయలేదు. నిస్వార్థంగా చేసింది మాత్రమే సేవ అవుతుంది, క్యాలిక్యులేషన్ తో చేసింది వ్యాపారం అవుతుంది. కాబట్టి భారతదేశంలో మతం మార్చినా మార్చబడుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క వ్యక్తితో ఈ రోజు క్రైస్తవం చేస్తుంది వ్యాపారం మాత్రమే. కాబట్టి నా దళిత సోదరులు నేను క్రైస్తవానికి పోవడానికి ఒప్పుకోను. అట్ ది సేమ్ టైం వన్ లాస్ట్ వర్డ్, behind all this, above all this, what my personal research says is, ఈ రోజు జరుగుతున్నటువంటి మత మార్పులే కానీ, జిహాదులే కానీ, ఎక్సెట్రా జిహాదులే కానీ, ఇవన్నిటికీ ఒక మూల కారణం ఉంది. వీఆర్ ఆల్ స్టాపింగ్ ఎట్ సమ్ పాయింట్ దట్ క్రిస్టియానిటీ ఆర్ ఇస్లాం సమ్ కన్వర్షన్ ఈస్ గోయింగ్ బిహైండ్ ఆల్ ఇండియన్స్, సనాతన ధర్మ ఎక్సెట్రా. బట్ మై రీసెర్చ్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ దేర్ వేర్ వీఆర్ స్టాపింగ్. అన్ని చేస్తున్నారని మనకు అందరికీ తెలుసు, కానీ ఎందుకు చేస్తున్నారు అనేది కూడా మనం ఆలోచించాలి. ఆ ఎందుకు చేస్తున్నారు అనే దాంట్లో నా చిన్న సమాధానం ఏంటంటే, ఐ రిఫర్ యువర్ బుక్, స్మాల్ బుక్, ఆర్ ఎల్స్ యూ కెన్ గెట్ ఇట్ ఇన్ యూట్యూబ్ ఆల్సో. యూ కెన్ టైప్ మై థాట్, ద క్లాష్ ఆఫ్ సివిలైజేషన్ అండ్ వరల్డ్ న్యూ రీఆర్డర్ అనేటువంటి ఒక పుస్తకం ఉంటుంది, రిటన్ బై శామ్యుయల్ పి హంటింగ్టన్, అమెరికన్ తత్వవేత్త. అబౌట్ 94లోనే ఆ పుస్తకం రాశాను. ఆ పుస్తకం మీకు సంబంధించినటువంటి సమరీ మీకు యూట్యూబ్ లో కూడా దొరుకుతుంది. ఆ పుస్తకం ఏం చెప్తుందంటే, థర్డ్ వరల్డ్ వార్ లో ఈసారి రాబోయే థర్డ్ వరల్డ్ వార్ అనేది ఇట్ ఇస్ నాట్ బిట్వీన్ కంట్రీస్, ఇట్ విల్ బి ఓన్లీ బిట్వీన్ ది సివిలైజేషన్స్ అంటే. సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కనుక మనం చూస్తే కనుక ఈ రోజు క్రైస్తవం గానీ, ఇస్లాం గానీ, టెర్రరిజం కోసం ఇస్లాం గానీ, లేదా మత మార్పుల కోసం క్రైస్తవం గానీ లక్షల కోట్లు, ట్రిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ భారతదేశంపై ఖర్చు పెడుతుందంటే దానికి కారణం భారతదేశంలో భారతీయులపై ఉన్నటువంటి ప్రేమ మాత్రం కానే కాదు. కేవలం భారతీయుల్లో ఉన్నటువంటి ఒక మ్యాన్ పవర్ ని కనుక మనం వైపు తిప్పుకుంటే దట్ లీడ్స్ టు వెరీ బిగ్ వరల్డ్ డామినెన్స్ పవర్ త్రూ అవుట్ ది వరల్డ్. కాబట్టి ఆ యొక్క అవసరాల కోసం రేపన్నగా మళ్ళీ మన భుజాల మీద ఒకప్పుడు మా అనేది అది పాత రోజులు, కేవలం దళితులు మతం మారుతున్నది పాత రోజులు. ఈరోజు అన్ని వర్గాల వారు మతం మారుతుంది. కాబట్టి మన భుజాల మీద తుపాకులు పెట్టి పేల్చడానికి మన మ్యాన్ పవర్ ని వాడుకోవడం కోసం చేస్తున్నటువంటి ఒక భయంకర కుట్రే క్రైస్తవ వ్యాప్తికరణ, ఇస్లామిక్ వ్యాప్తికరణ తప్ప మరొకటి లేదు. దిస్ ఇస్ ఆల్ ఎ పొలిటికల్ డామినెన్స్ గేమ్ బిట్వీన్ ఇస్లాం అండ్ క్రిస్టియానిటీ దట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్ మిషనరీస్ ఆన్ సేవ, పీస్ ఎక్సెట్రా బ్లా. కాబట్టి ఈ ఉచ్చులో మన దళితులు పడొద్దు, ముఖ్యంగా మన హిందువులు పడొద్దు అంటే దాంట్లో ప్రైమ్ విషయం ఏంది, నేను ఇందాక స్టార్టింగ్ చెప్పినట్టు అవేర్నెస్. మన ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన పిల్లలకు మన భవిష్యత్తుకి ఎంత అవేర్నెస్ ఇచ్చుకుంటామో
బస్తీల్లో, గ్రామాల్లో డీసెంట్రలైజ్ గా మనం ఎంత వెళ్ళి చెప్పగలుగుతామో అంత బలంగా మనం సనాతన ధర్మాన్ని బ్యాక్ టు ఎండ్ రోడ్స్ అనేది, బ్యాక్ టు రూట్స్ అనేది తీసుకురావచ్చు. వెళ్ళిన వాళ్ళను తిరిగి తీసుకురావచ్చు. కాబట్టి ఈ విషయం పైన కూడా పెద్దలందరూ కూడా ఆలోచించాలని చెప్పి మీ అందరికి మనం వినతి చేస్తూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి ప్రజ్ఞా భారతి వారికి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరొకసారి ఎస్ఆర్ ధనరాజ్ గారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ జై భీమ్, భారత్ మాతకి జై, జై శ్రీరామ్. ధన్యవాదాలు మోహన్ గారు. ఇప్పుడు హనుమాన్ చౌదరి గారు మరియు శ్రీనివాస్ గారు ముగ్గురు వక్తల్ని కూడా ఫెలిసిటేట్ చేస్తారు. పుస్తకాన్ని వాళ్ళ ఒక్కొక్కళ్ళకి కూడా దే విల్ ప్రెజెంట్ బుక్స్ టు ద 3 స్పీకర్స్ అండ్ ఫెలిసిటేట్ గారు. ఇప్పుడు ఫెలిసిటేషన్ అయిపోయింది కాబట్టి there will now be a brief opportunity. We will have some paucity of time, hence we will have a brief opportunity for the audience to pose a few questions to the speakers. So we would request you to be very brief with the questions, get very straight to the point, so that the speakers have maximum time to respond to the question in a meaningful fashion. So a few questions in the audience. Please refrain. You limited to a question only. Thank you so much. హలో, అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు ప్రొఫెసర్ ముదిగొండ శివప్రసాద్, రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్ ఆఫ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ, శివం రోడ్, హైదరాబాద్. నా పక్కనే కూర్చున్న వారి పేరు భాస్కర్ రాజు గారు. ఈ రెండు పేర్లు ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నామంటే, కామాక్షి ధనరాజ్ గారు ఇక్కడ ఇవాళ ఈ వేదిక మీదకి రాక ముందే చాలా సంవత్సరాలుగా వారి యొక్క ప్రసంగాలను మేము ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నాం. వారి థాట్ మేము ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నాం. అందుకని ఇవాళ వారు చేసినటువంటి ప్రసంగానికి మేము కేవలం కృతజ్ఞతలు చెప్పుకుందామని మాత్రమే ఇక్కడికి వచ్చాం. వారిని క్వశ్చన్స్ అడుగుదామా అన్నటువంటి ఉద్దేశం కాదు. ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ అవర్ గ్రాటిట్యూడ్. అయితే ఈ సందర్భంలో నేను 2 విషయాలు వారి దృష్టికి తీసుకొని రావాలి అనుకుంటున్నాను. ఈ విధంగా వెనక్కి వచ్చిన వాళ్ళు ఇంకా కొంతమంది ఉన్నారు మేడం గారు. ఒకతని పేరు అండగొండ రాముడు, మా డిసైపుల్, హైదరాబాద్ లోనే ఉన్నాడు. అతను కూడా ధర్మవర్గం టీవీలో కనపడుతూ ఉంటాడు. ఇంకొక ఆమె పేరు మేరీ సురేష్ అయ్యర్. ఈ పేరు కూడా చాలా పాపులరే, ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళు చాలా మంది విని ఉంటారు. అదేవిధంగా పెంగ్విన్స్ ఒక బుక్ పబ్లిష్ చేశారు మేడం గారు, మీరు చదివే ఉంటారు. పెంగ్విన్స్, ఆ బుక్ పేరు ఆమెన్. ఈ బుక్ కేరళకు చెందినటువంటి ఒక నన్ యొక్క చరిత్ర. ఇది వచ్చి దాదాపు ఒక 30-40 years అయి ఉంటుంది. ఇక మీరు ఇందాక చేసిన ప్రసంగంలో ఒక చిన్న సవరణ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. అదేమిటంటే, మన ఇండియాకు సంబంధించినటువంటి రిఫరెన్సెస్ బైబిల్లో
ఎక్కడ ఉన్నాయా అన్నటువంటి ఒక ప్రశ్న వేశారు మీరు. సార్ దయచేసి క్లుప్తంగా ప్లీజ్, ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా ప్రశ్నలు అడగాలి సార్, సమయం అయిపోతుంది. అందుకని దయచేసి మీకు విన్నపం, క్షమించండి. బైబుల్లో కొన్ని వందల హిందూ రిఫరెన్సెస్ ఉన్నాయి. సమ్ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ హిందూ రిఫరెన్సెస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ బైబుల్. సమయం లేదు కాబట్టి వాటిని ఇప్పుడు నేను చెప్పలేకపోతున్నాను. థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, చాలా ధన్యవాదాలు. నమస్కారం అండి. మీరేమన్నా చెప్తా అంటే చెప్పలేదని నేను ప్రశ్న అడుగుతాను. ప్లీజ్ ప్లీజ్. నా పేరు శేషరావు, నేను హిందూ పరిషత్ విభాగ కార్యదర్శి. ఇప్పుడు గర్వాపసి లేదంటే స్వధర్మంలోకి విధర్మీయులలోకి వెళ్ళిన వాళ్ళని తీసుకురావడానికి కొన్ని మీరు సూచన చేశారు హిందూ ఎకోసిస్టమ్ అని. దాంట్లో ఏమన్నా మీరు క్లుప్తంగా ఒక పాయింట్స్ వైజ్ ఇది చేస్తే మనం త్వరగా విధర్మంలోకి వెళ్ళిన వారిని స్వధర్మంలోకి తీసుకురావడానికి ఏమన్నా ఆస్కారం ఉందని దాని మీద ఏమన్నా మీరు చెప్పగలరా? నా బుక్ లోనే అపెండిసెస్ అని ఒక పెద్ద సెక్షన్ ఉన్నది. అయితే ఆ అపెండిసెస్ మాత్రమే 120 పేజీలు అవడంతో పబ్లిషర్ నేను ఏం డిసైడ్ చేసుకున్నామంటే దాన్ని తీసి నా వెబ్సైట్ లో వేస్తే అక్కడ నుంచి అందరూ చదవచ్చు అనే ఉద్దేశంతో దాన్ని తీసి ఒక వెబ్సైట్ లో చేశాను. అందులో నేను స్టెప్ బై స్టెప్ స్ట్రాటజీస్ ఇచ్చాను. నేను ఎప్పుడూ ఒక మాట అంటూ ఉంటాను, వీ డోంట్ హ్యావ్ టు రీఇన్వెంట్ ద వీల్, సంబడీ హ్యాస్ ఆల్రెడీ డన్ ఇట్, వీ జస్ట్ హ్యావ్ టు బి స్మార్ట్ ఇనఫ్ టు యూజ్ ఇట్. సో మనకి తగ్గట్టుగా, మన ఈకో సిస్టమ్ కి తగ్గట్టుగా దాన్ని ట్వీక్ చేసుకుని ఆ స్ట్రాటజీస్ మనం వాడచ్చు. జాషువా ప్రాజెక్ట్ ఉన్నది. జాషువా ప్రాజెక్ట్ చూస్తే యాక్చువల్లీ ఇట్ వాస్ స్టార్టెడ్ బై 2 people. దీనిలో ఒక చిన్న కార్నర్ ఎంత ఉంటుందో అంత ఆఫీస్ తో స్టార్ట్ చేశారు వాళ్ళు. టుడే దే మస్ట్ బి 4 people అంతే. బట్ వాళ్ళు మొత్తం వరల్డ్ లో ఎలా స్ప్రెడ్ అయ్యారో ఒకసారి మీరు గూగుల్ చేసి చూడండి జాషువా ప్రాజెక్ట్ గురించి. సో వాళ్ళు ఏదైతే చేశారో డేటా మ్యాపింగ్ మనం ఎందుకు చేయలేము అది. సో వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ స్ట్రాటజీ ఆల్రెడీ ఉన్నది, కానీ మన ఈకో సిస్టమ్ కి తగ్గట్టు దాన్ని ఎలా ట్వీట్ చేసుకుని వాడాలి అన్నది అది ఒక పెద్ద డిస్కషన్. దానికి అని కొన్ని ఎఫర్ట్స్ జరుగుతున్నాయి. అయితే ఇప్పుడు ఒక్క బ్రీఫ్ గా చెప్పాలి అంటే ఈ సివిలైజేషనల్ బ్యాటిల్ ఏదైతే ఉన్నదో, వీఆర్ ఇన్ ద మిడిల్ ఆఫ్ దట్ బ్యాటిల్ అని చెప్తున్నాను కదా, దాని ఒక పిరమిడ్ లా కనుక మీరు తీసుకుంటే పైన చిన్న ట్రయాంగిల్, కిందేమో పెద్ద వైడ్ రెక్టాంగిల్ అనుకుందాం. ఈ పైన ట్రయాంగిల్ అకాడమియా, ఓకే, కింద ట్రయాంగిల్ కింద ఇది గ్రాస్ రూట్స్. సో అకాడమియాలో చాలా వర్క్ జరుగుతున్నది. స్కాలర్షిప్లు అవి వాళ్ళు రాస్తున్నారు, స్ట్రాటజీలు తయారు చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సొల్యూషన్స్ చెప్తున్నారు, ఈకో సిస్టమ్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలి, ఎలాగా ఈ సమస్యల్ని నుంచి బయటికి రావాలి అని. బట్ అది కింద గ్రాస్ రూట్స్ కి చేరట్లేదు. కింద జరగవలసిన పనులు జరుగుతున్నాయి. లవ్ జిహాద్ కానీ, కన్వర్షన్స్ కానీ, డెమోగ్రఫీ చేంజ్ జరుగుతూనే ఉంది. పైన వర్క్ జరుగుతోంది, కింద జరగవలసిన టార్గెట్ అవి జరుగుతున్నాయి. మధ్యలో పెద్ద గ్యాప్ ఉన్నది. ఈ గ్యాప్ ని మనం ఎలా ఫిల్ చేయాలి అనే దిశగా ఆలోచించినప్పుడు, సో నేను ఈ మధ్య కాలంలో ఐఐటి ఢిల్లీ, ఐఐటిఎన్స్ తో, ఫ్యాకల్టీతో వాళ్ళతో మాట్లాడడం అనేది జరుగుతున్నది. సో ఈ క్లస్టర్స్ అన్ని ఉన్నాయి మన భారతదేశంలో, రకరకాల క్లస్టర్స్ ఉన్నది. మీది ఒక క్లస్టర్ అనుకుందాం, విశ్వ హిందూ పరిషత్ చేస్తుంటే ఒక క్లస్టర్ అనుకుందాం. అలాగే ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్ అనే ఒక కొత్తగా వచ్చిన ఎవరికైనా తెలుసా, ఇండియన్ నాలెడ్జ్ సిస్టమ్స్ మోదీ గారు తీసుకొచ్చారు. దాన్ని తీసుకెళ్లి సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో వేశారు, హిస్టరీలో వేయకుండా అదొక మంచి పని చేశారు. సో ఐఐటీస్ లో దీని గురించి చాలా రీసెర్చ్ జరుగుతున్నది. సో ఈ ఐకేఎస్ ఒక క్లస్టర్, విశ్వ హిందూ పరిషత్ లాంటి గ్రౌండ్ వర్కర్స్ ఒక క్లస్టర్. ఈ క్లస్టర్స్ అన్నింటినీ ఎలా జాయిన్ చేయాలి అనే దిశగా ఆలోచించినప్పుడు వీఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ దోస్ ఎఫర్ట్స్. తొందరలోనే మేము వి విల్ మేక్ ఇట్ పబ్లిక్ అండ్ వి విల్ వర్క్ టువర్డ్స్ దట్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సిస్టర్ గారు. ఇక్కడ ఒక ప్రశ్న ఉంది, ఈయన అడుగుదాం అనుకున్నాను. అందుకని పుస్తకం తీసుకోవాలి మీరందరూ కూడా. దిస్ ఇస్ వై యూ షుడ్ బై ద బుక్ ఆల్సో. అక్కడ పుస్తకం అమ్ముతున్నారు బయట 550 రూపాయలకి 450 రూపాయలకి అమ్ముతున్నారు. దయచేసి ఎవరిని వివేక్ గారు మాట్లాడమంటారో వాళ్ళే మాట్లాడండి. దయచేసి
మనకు మైక్ ఎవరు తీసుకోకండి, ఎవరు మీరు సూచిస్తే వాళ్ళే తీసుకోండి. ఈయన అడుగుదాం అనుకున్నాను. ప్లీజ్ గివ్ హిమ్ ద మైక్. మైక్ ఇక్కడ ప్లీజ్ గివ్ హిమ్ ద మైక్. మైక్ ఇవ్వండి. చెప్పండి భాస్కర్ రాజు. నా పేరు డాక్టర్ భాస్కర్ రాజు. ఆయన ఎవరు సూచిస్తే వాళ్ళు మాట్లాడాలండి. ఆయనే అల్టిమేట్ వివేక్ గారు ఎవరు చెప్తే వాళ్ళే మాట్లాడాలి. These are some questions which are having haunting me, and I feel really agitated. So, in this August platform, I would like to leave this place with some questions. Please comment to one question so they can answer quickly. It's just a reflection. How widespread corruption is eroding the sanctity of India's sacred spaces, an article which I have read. It's a big question because we have also been talking about the open wounds in our own Hindutva. As a Hindu, I am concerned that we need to introspect, number one. So this corruption and complacency, well, Yes, Sanjay. Okay, so that is the point. the question is, if you don't take action, we are exposing it, it becomes weakness for us. So I am concerned. The second thing is, One second. Sorry, we need a question, sir. No, the question. We don't want any explanation. We want a question. It's a question, sir. Only one question. Thank you. Religious conversions. When Madhya Pradesh and Uttar Pradesh like states are doing a great job, the very turn, the Supreme Court has raised certain objections. Now which are acting as a dampener. So we need to find a solution and Why are you giving statements, sir? So what is my question ఏంటండి? దయచేసి మీ ప్రశ్న అడగండి సార్. what are we doing about it? Okay. Who wants to address this among the panelists? Sir గారు మీరు చెప్తారా లేకపోతే మోహన్ గారు అనేవాళ్ళు? Question is, I think, Who are we? Well, that's something government has to decide, and panelists here nowhere are concerned with that. So let the authorities that be, they will take a call and they will do it. Thank you. థ్యాంక్ యూ. ఈయన భాస్కర్ రాజు గారు ప్రశ్న అడగడం అనుకున్నాను. దయచేసి ఆయనకు మైక్ ఇవ్వండి. లేదు ఓన్లీ కంగ్రాచులేషన్ సార్ ఎస్ఆర్ ధనరాజ్ గారికి. మీ కొత్త బుక్ ఈ ఫైట్ అగేన్స్ట్ కన్వర్షన్ మాఫియాకి ఒక ఆయుధం కావాలని కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి. We will take one or two more questions, please. Brief question. ప్రశ్న మాత్రమే దయచేసి అడగండి. Indicate change. ఎవరు indicate చేస్తే వాళ్ళే. Can I give a small suggestion? No, sir. At this point, no. Thank you very much. ప్రశ్న ఇక్కడ దయచేసి ఈయన అడగదాం అనుకున్నారు. దయచేసి ప్రశ్న మాత్రమే అడగండి ప్లీజ్. హరి ఓం. అందరికీ నమస్కారం. నాది కూడా ప్రశ్న కాదు. No, please, sir. ప్రశ్న కాకపోతే వద్దు. దయచేసి ప్లీజ్. You want questions to the panelists? నేను మాట్లాడతాను. దయచేసి no. Please take it offline. Offline దయచేసి you want them to ask questions to Esther గారు. Sir, దయచేసి only questions. If you have something to say, సొల్యూషన్ చెప్తున్నాను నేను. no, take it offline, please. మా సంస్థ కలిసి చేద్దాం. ఫీల్డ్ వర్క్ లో ఉన్నాం మేము. మా దగ్గర 2,000 మంది కార్యకర్తలు ఉన్నారు టోటల్ తెలంగాణ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. ప్లీజ్ 1 or 2 questions అండి. దయచేసి ప్రశ్నలు అడగాలనుకుంటున్నారు సార్. ప్లీజ్ క్వశ్చన్. Congratulations. Myself, Bharat Prakash. I am a professor in one of the university. And I would like to know what made you that spark to come back. So that there are some of my Christian friends. So same spark can I give to them and bring them back. What It is in her book. it is in that book. ఈ బుక్ లో మీరు ఇక్కడ ఇలా నుంచి ఒక 1000 క్వశ్చన్స్ అడిగితే వాటి అన్నిటి ఆన్సర్స్ ఈ బుక్ లో ఉందని ధైర్యంగా చెప్పగలుగుతాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఇలా అడుగుదాం అనుకున్నారు ప్రశ్న. మీరు ఆస్క్ క్వశ్చన్ అండి ప్లీజ్. కామాక్షి గారు, నేను ఒకటే క్వశ్చన్ అండి. బికాస్ మీ బుక్ రాసినప్పుడు ఎలాంటి ప్రెషర్స్ ఫ్రమ్ యువర్ కమ్యూనిటీ కానీ బయట కానీ థ్రెట్స్ కానీ ఎదుర్కొన్నారో దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేశారు? సో ఈయన అడుగుదాం అనుకున్నారు సార్. అది కూడా రాశాను నేను బుక్ లో. బట్ దిస్ బుక్ టుక్ మీ 10 years టు రైట్.
ఇట్ వాజ్ నాట్ అన్ ఈజీ రైట్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ రా రైటింగ్. ఇంతవరకు చదివిన వాళ్ళందరూ కూడా అదే అన్నారు, బట్ నాకు కూడా నాది అదే ఉద్దేశం. సో ఈ 10 years ఎందుకు పట్టింది అంటే 2 years బ్యాక్ నేను కంప్లీట్ చేసాను రాయడం. పబ్లిష్ చెయ్యాలా వద్దా అనే ఉద్దేశంతో దీన్ని ఐ డెంట్ పబ్లిష్ ఇట్ బికాస్ ఐ వాజ్ హోల్డింగ్ ఇట్ లైక్ దిస్. ఐ టోల్డ్ మై స్టోరీ ఆన్ సెవరల్ ప్లాట్ఫామ్స్, బట్ ఇట్స్ ఆల్ ఇన్ బిట్స్ అండ్ పీసెస్. ఒక బుక్ పరంగా రాస్తే అది పర్మనెంట్ గా ఉండిపోతుంది. అండ్ దట్ పర్మనెన్స్ వాజ్ వాట్ స్కేర్డ్ మీ. షుడ్ ఐ ఈవెన్ పుట్ మై ఓన్ ఫ్యామిలీ టు పబ్లిక్ స్క్రూటినీ అనే ఉద్దేశంతో ఐ డెంట్ రిలీజ్ ద బుక్. But I thought it was good for the higher good of this ending of our civilization and for the civilizational battle. Ani, I had to release it much against my own emotions. So that was the only challenge I faced. I didn't face from the community because I didn't tell anybody that I was writing the book. Thank you so much. Thank you, Andy. ఇప్పుడు మన రిజర్వేషన్స్ అనేవి ఎస్సీల నిజమైన హరిజనులకు వచ్చే రిజర్వేషన్ అన్ని కూడా రిచెల్లా కన్వర్ట్ అయ్యి కూడా వాళ్ళంతా రిజర్వేషన్ ఇంకా అనుభవిస్తున్నారు. అనుభవించి వాళ్ళు చాలా నిజమైన హరిజనులకు రానేకుండా చేస్తున్నారు. ఇలాంటి దానిలో విశ్వేంద్ర పరిషత్ గారు చేస్తున్నారు. మన ప్రజ్ఞా భారతి ద్వారా ఏమైనా కార్యక్రమం చేద్దాం. కోర్స్ అది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్ సంబంధం లేదండి. అది తర్వాత ఆఫ్లైన్ తీసుకున్నాము. మన విహెచ్పి పక్కనే కూర్చున్నారు, ఆయనతో మీరు ప్లీజ్ బీ ఇన్ టచ్. వాళ్ళు తర్వాత ఈయన కూడా ఇక్కడే ఉన్నారు, ఇద్దరు కలిసి ఏదైనా ప్లాన్ చేయండి. So there is someone at the front who wanted to ask a question. దయచేసి everybody. We will take 1 or 2 more questions after this maximum. లోపల ముగించేటట్టు ప్లీజ్ సార్. ప్రశ్న దయచేసి క్లుప్తంగా. I have 2 questions. One for Esther. How to recognize that people want to come back from Christianity? Maybe it is in the book as well. That was your question, answer for everything. మన మోహన్ గారికి కృష్ణ మాదిగా దళితుడా, అట్లాగే ఐపీఎస్ నవీన్ కుమార్ దళితుడు, ప్రవీణ్ కుమార్, వీళ్ళ గురించి మీ అభిప్రాయం ఏంటి? So can we have Esther garu answer the first question please? Avana అడిగింది. How to recognize the people that want to come back. So మీరు there is no Christian that would want to come back by themselves, because like I said in my book, only Christianity can dismantle Christianity. There is nothing outside of Christianity that can dismantle Christianity. Christianity tone kottali. So which is what I have done in my book. So నేను నా బయట ప్లాట్ఫామ్స్ మీద కూడా నేను మాట్లాడినప్పుడు I don't deviate from the Bible. I don't everything back to the theology, to its history, to its practice. అదంతా I don't deviate from Christianity. So symptoms ఎలా కనబడతాయంటే symptoms కనబడవండి. Don't. You have to barge into their arena and start questioning them. That's the only thing. There are no symptoms. Mohan garu, may please answer the second question. It's not entirely relevant, so please briefly answer that. స్ట్రైట్ ఆన్సర్ అంటే మా సంస్థ దృష్టిలో కృష్ణమాదిక్ గారు, ప్రవీణ్ కుమార్ గారు, వారితో పాటు జూపూడి ప్రభాకర్ గారు కూడా క్రిస్టియన్. Okay, thank you so much. We have one last question అండి. This will be the ఆఖరి ప్రశ్న. దయచేసి క్లుప్తంగా మీ ప్రశ్నని అడగండి. మేడం గారికి నా ప్రశ్న, బాప్టైజ్ కావడానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, అన్బాప్టైజ్ కావడానికి ఒక ప్రాసెస్ ఉంది. బ్యాప్టైజ్ కావడానికి వాళ్ళు రిచువల్స్ చేసుకున్నారు. అలాగా మనం హిందూయిజంతో అలాగే ఏం చేసుకోలేదు కదా. బట్ ఐ థింక్ ఘర్ వాపసి వాళ్ళు, ఐ థింక్ ఆర్య సమాజ్ హ్యాస్ బ్రాట్ అప్ రిచువల్ ఫర్ ఘర్ వాపసి. ఐ థిక్ విహెచ్పి హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ రిచువల్. సో అదే తప్ప దేర్ ఇస్ ఇది మనసుతో మారవలసింది, రిచువల్ ప్రకారం కాదు. వాళ్ళలా మనం మోడీ మారము. Thank you so much అండి. I think this is a fitting end to our, I think we are going to. One last question, please. Yeah, please. Do you have any plans for touching our youngsters through this book or programs? See, when you say youngsters, they're full of logic. Okay, ఆ లాజిక్ మన దగ్గరే వాడతారు. ఆంజనేయ స్వామి సూర్యుడి దగ్గరికి ఎలా ఎదుర్కొంటూ వెళ్ళారని అడుగుతారు తప్ప గార్డెన్ ఆఫ్ ఈడెన్ లో మాట్లాడే పావు ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందని అడగరు. అదే యంగ్స్టర్.
సో యంగ్స్టర్స్ ని టచ్ చేయాలి. ఎస్, చాలా లాజికల్ స్క్రూటినీ జరిగింది. నేను చాలా క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉన్నాను. లాజిక్ ని క్రిస్టియన్ థియాలజీలో ఉన్న అబ్సర్డిటీస్ ని ఎత్తి చూపిస్తూ లాజికల్ క్వశ్చన్స్ అడగడం జరిగింది. సో దీనివల్ల ఎస్, యంగ్ పీపుల్ ని టచ్ ఇది చేస్తుంది అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే దే ఆర్ బేసికల్లీ లాజికల్ పీపుల్, మచ్ మోర్ లాజికల్ దెన్ అవర్ జనరేషన్. So hope అయితే అదేనో, బట్ వీ హ్యావ్ టు సీ హౌ ఇట్ విల్ బి రిసీవ్డ్ బై ది యంగర్ క్రౌడ్. చాలా ధన్యవాదాలండి. ఇది ఆఖరి ప్రశ్న. మనకి ఎవరి ప్రశ్న అయినా కూడా నిల్చోలేకపోయింటే వాళ్ళని క్షమించాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సమయాభావం వల్ల ఎవరిని అగౌరవపరచడానికి అయితే నా ఉద్దేశం కాదు. ఇప్పుడు ధన్యవాద సమర్పణ ప్రజ్ఞా భారతి మరియు బృహత్ తరఫును తెలియజేయడానికి జాయింట్ సెక్రటరీ ప్రజ్ఞా భారతి శ్రీ చంద్రశేఖర్ గారిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తున్నాను. It's my privilege to have been asked to propose a word of thanks at this wonderful event. Usually we thank the audience in the end, but today, seeing the energy and the involvement, I would like to thank the audience first, and then I want to thank President Srinivas Garu and Chairman Hanuman Chaudhary Garu for their continuous guidance and support to conduct our programs on a regular basis. Then coming to Mamidi Giridhar Garu and Mariadu Mohan Garu, they actually provided us a lot of information to work with. Thank you so much, both of you. And the main speaker, Kamakshi Dhanraj Garu, by virtue of her education, employment, research and career, she really had that opportunity to subject the faith she was with so far to subject that faith to vigorous academic screen, and then she had taken this opportunity that she's now with Hinduism back to the roots. Congratulations, Andy. And we at Pragna Bharati, Brihat, and of course the audience, we appreciate you walking us through your reverence experience. It was so meaningful to hear you in your own words, ma'am. We really value you taking time for sharing your personal life story. We respect your path and appreciate your honesty. Thank you so much for this evening's time and so much of data you provided with. Thank you so much. And I've already thanked the audience. And now I want to thank the Tourism Plaza for facilitating to conduct this event. Thank you so much. Now I request all of you to stand up for national anthem. Yeah, the books are available at the counter outside. You can buy the books and get those books signed with the author. It's another reminder. Thank you. Let's start the national anthem. जनगण अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय. Nomination ceremony signature. Gayatri Garu.
కావాలి.